ஸோ மச் டேஸ் ஆகிருச்சுல, ரொம்ப நாள் ஆகிருச்சு லைவ் பண்ணி. இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஃபேர் கிரை 4 தான் வந்து இது ஃபேர் கிரை 5 தான் வந்து பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஓ பரவாயில்லையே, கீபேட் மவுஸை தூசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு துடைக்கலான்னு பார்த்தா மவுஸை வேலை செய்யுது. பரவாயில்ல, எங்கே வருங்க தெரிதா? ஓகே, டிலீட் ஆகிருப்போது, இது கூட பரவாயில்ல. சரி, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பகுதி 3ன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நம்ம போன வருஷம் இல்லை மிட்லே போய் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்ட் 2 வந்து பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த கேம் பகுதி 3 வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாரி பாட்டர் ஸ்டோரி தான் வந்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி ஒரு பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பேக்கில் இருந்து ஸோ ஒரு கிரியேச்சர் வந்து வெளில வந்துச்சு. அது வந்து ஒரு இந்த மூவியில் வரும்ல, அந்த கிரியேச்சர் வந்துச்சு. இவன் வந்து காசை தூக்கி போட்டுன்னு அது பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. சூப்பராக இருந்தது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது லோடிங் ஆக டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ எத்தனை பேர் நமக்கு சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீர்கள், ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீர்கள் கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ நாளைக்கு வந்து என்ன கேம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லிக்கும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோஸ் வந்து வரும். நம்ம வந்து 2K25 தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதை முடிச்சிடலாம் தான் வந்து பார்த்தேன். பட் அதை முடிக்க கட்டியுமே வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிச்சு போயிடுச்சு. அப்படிங்கிறதுனால வந்து அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கேம் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியும் ஃபேர் கிரை 5யும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2K25 வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சீனாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு 8 hours ஸ்பெஷல் லைவ் வந்து போட்டு அதையும் முடிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா WWE வந்து அதுக்கப்புறம் 2K26 தான். ஏன்னா அவ்வளோதான். ஸோ போன வாட்டி வந்து நம்ம ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு அண்டர்டேக்கர், ட்ரிபிள் ஹெச், ஜான் சீனா, அப்புறம் ஒரு சில ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ரெசஸ்லாம் வச்சு அவங்கள வச்சு ப்ளே பண்ணி எல்லா ரெசஸ் வச்சு தோக்கடிக்க மாதிரி வந்து பண்ணியிருந்தோம். பட் இந்த வாட்டி அது மாதிரி பண்ணலாம் தான் நினச்சேன். வேணால் நம்ம வந்து அதை மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா போன வாட்டி இது பண்ணுறப்போ வந்து 3 மணி நேரம் வந்து ஆணிச்சது. இது வந்து PS5 கிடையாது, PS4. பையன் எங்கே நிற்கிறான், யார்கிட்ட பேசணுன்னா அந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் இருங்க. நியூ கொஸ்டின் வந்துருக்கு. டாக் டு ப்ரொஃபஸர் பிக்கிட்ட பேசுமா, மேலே போகணுன்னு நினைக்கிறேன். கீழே காட்டுது. ஓ மேலே தான் காட்டுதா? இருங்க இதில் வந்து அவகடா கொகடான்னு சொல்லுவாங்க, என்னமோ சொல்லுவாங்க. இங்கே சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், இங்கே ஒன்று வரும், நெருப்பெறின்னு நினைக்கிறேன். இருங்க இது வந்து நெருப்பு நம்ம வச்சோம்னா, நெருப்பு வச்சோம்னா அது எரியும். நெருப்பு வந்துட்டா நமக்கு. அட்டா எல்லாம் லாக்கில் இருக்குது. நெருப்பு இதில் எதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், நெருப்பு எது இதில்? ஃபயர் தானே இது? வந்து மினுக்கு இதுதான் தோருக்கு நெருப்பு. நம்ம இதை அன்லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மேலே வந்து நம்ம தீப்பந்தத்தை பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரோல் கிடைக்கும். சரி, நம்ம மேலே போகலாம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து நம்மகிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்கான். ரிவேலியோ. ஏதோ மினுக்கு தான் இங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம். போகலாம். ஆனால் இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது கிளச் ஆனிச்சுன்னா கூட அது மேஜிக்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. எங்கே பாருங்க இது இருக்குது, தேவா. எங்கே பாருங்க இது இருக்குது. ஓ டாய்லெட்டோ. ஏன்டா அவ்வளோ டோரிமான் பழைய பெட்டியை ஏன் அப்படி மூடிக்கிட்ட? இருங்க, ஏதாவது வெளிச்சமாக இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. சம்டைம்ஸ் இது நம்மளை பார்க்குறதுனால ஒருவேளை நம்ம வந்து மறைஞ்சிட்டு. சரி, நம்ம அவன்கிட்ட போய் பேசுவோம். எங்கே இருக்கான்? வந்த வழியாச்சு. ஓகே, எங்கே இருக்கானவா? ப்ரொஃபஸர் ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்காரு பாருங்க. இங்கே எதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். என்ன இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்காக இருக்குது? ஓ இங்கே பாருங்க, ஏதோ இருக்குது. பிக்கப். ஓ ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து ஏதோ எழுதியிருக்காருங்க. ஓ இவருடைய ஷெடியூல் வந்து போதுமான அளவுக்கு எதுவும் ஆகலையா அவ்வளோதான். எதுவும் ஆகலைன்னு போட்டிருக்கான். அவன் ஒய்ஃப் காணா போயிட்டாங்களா, கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான். அப்படியா? அப்படி இதில் போடவே இல்லையே, நம்மளாம் சொல்லிக்க வேண்டியதா. என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? ப்ரொஃபஸர் உங்களை பார்த்ததில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. அப்புறம் நீ மெர்லினுக்கு நீ நல்லபடியாக வந்ததுக்கு மெர்லினுக்கு நன்றி சொல்லணும். மெர்லினுக்கு நன்றி சொல்லணும். It had that dark glow like the ஓ dragon. அந்த ட்ரோல்ஸ் வந்து ஆர்மர் வந்து போட்டுருந்துச்சு. காப்லின்ஸா? Ranrock used it to control the dragon. ஓ டிராகனை கண்ட்ரோல் பண்ண ராகனார்க் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறான். ஆனால் எப்படி? ட்ரோல்ஸ் எதுக்காக அனுப்பலாம்? அவங்க அங்கே தான் இருந்தாங்க, எனக்காக தான் இருந்தாங்க. ராக் விட்டு பேசிட்டு இருந்தேன். ராக்கா? ஹாக்ஸ்மேட் ராக்வுட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? யாருக்கு தெரியும்? ஒருவேளை இந்த கிழவனும் அதோட சேர்த்து கூட்டு சதி பண்ணியிருக்கான். This is grave news indeed. If இது நம்ம கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷமான தகவல். wizards are after you, they want what we found in that vault. வால்டா என்ன சொல்றது?
ஆமாம்மா லாக்கெட் They're இருக்கு after the அவங்கள்ட்ட. locket. எப்போ பார்த்ததோ அவன்கிட்ட You said ராக்கெட் you இருக்கா discovered லாக்கெட் இருக்கான்னு யாருக்கு something. தெரியும்? Yes. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, yes. நம்ம ஆமான்னு சொல்லிட்டோம். I discovered an கண்டினியூஸாக இந்த கேம் inscription. விளாண்டா தான் பின்னாடி நடந்தது When நமக்கு I முன்னாடி read it நடந்தது நமக்கு aloud, ஞாபகமே வரும். this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. இது வந்து ஹாக்வர்ட்ஸோட மேப்பா, ஆனால் இது வந்து எங்கே லீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு A அவனுக்கே தெரியல. restricted section, to be precise, and a bit beyond. அதெல்லாம் என்னங்க பறக்குது இதோ? I see ஓ traces of பேப்பரு magic there புக்கு all around. புக்கு பறக்கும்ல, அந்த புக்கு I பறக்குது போல. suspected you would see something. Shall we go? I இந்த appreciate மாதிரி your கரண்ட் நிப்பாட்டி இப்போ வந்தது enthusiasm, அது and பார்த்ததே I'm இல்லை. eager to discover உடனே கரண்ட் what நிப்பாட்டி we உடனே may கொடுத்துட்டோம். find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that ஸோ இந்த கேம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். the முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம world is சீக்கிரமாக பண்ணி terribly முடிச்சிடலாம் அந்த கேமை. dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. ஓகே, நம்ம Once you've எதுக்காக honed your தயாராக defensive இருந்தாங்க magic அப்படின்னு சொல்கிறாரு. further, come and see me. என்ன வந்து பாருன்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னா அடுத்த மிஷன் இங்கே I'll let வந்துருச்சு. Professor Hecat know to expect you. முடிஞ்சிருச்சா? இருங்க, அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். Revelio. ஏய் டேய், இங்கே இருக்கு பாடுறா. டேய் கிடவா. டேய் இங்கே இருக்குடா. அது எப்படா எடுக்கிறது? Accio. Lumos. ரிப்பேரோ எப்படி எடுக்கிறது? கரும்பு முடிச்சது வந்து தொலை மாட்டேங்குது. சரி, ஆஹா புதையல். சரி வாங்க நம்ம அடுத்த கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் லாக்கில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நம்ம வந்து ஏதோ Perhaps I'll come back to this. புரியுது. நம்ம வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் இது பண்ண சொல்கிறாங்க, அன்லாக் பண்ணிடலாம். நமக்கு இந்த மிஷனுக்கு ஏதோ ஒரு பவர் ஒன்று தேவைப்படுது. அந்த பவர் இருந்தால் தான் அந்த கொஸ்டின் போக முடியும். அட்டா இவ்வளோ இருக்குது. இது என்னங்க இது? சரி, இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து இது மெயின் மிஷன், இது மெயின். ஓகே, அப்புறம் அசைன்மெண்ட் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் பாருங்க. எங்கே போனோம்? மேப். நான் தான் மேப், நீ தானா? ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப தூரமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். டேங்கப்பா, நான் எங்கே இருக்கேன்? ஓ இங்கே போகணும். என்னங்க இது? நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்? நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு போகணுமா? இங்கே எங்கே எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஓகே. இந்த இடத்துல நம்ம ஃபாஸ்ட்டாகவே பார்க்கலையோ. வாசல் இருந்தால் உள்ளே வர மாதிரி இருக்குது. பேசாமல் நம்ம வாசல் இருந்தால் உள்ளே போயிட்டோண்ணா. சரி, அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். அது பக்கத்தில் தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நம்ம அந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் பிடிக்கல, அதனால் அப்படி காட்டுது. அங்கே ஒரு மிஷின் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மிஷின் வந்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது பவர் கிடைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேச்சர் மட்டும் வந்து அப்படி இருக்கும். ரேகனார் இருக்கு மாதிரி, காட் ஆஃப் வார் ரேகனார் இருக்கு மாதிரி. அது காட் ஆஃப் வார் 3ன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி பார்க்க பெரிய திமிங்கில மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, வந்துட்டோம். இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. எங்கே பாருங்க பதில். ட்ரெஸ் நமக்கு புதுசாக கிடச்சிருக்கு, அதை போட்டுக்கலாம். இங்கே எப்படி இன்வெர்டரி கலெக்ஷன்ஸ் கியர் ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கு பாருங்க. அது ஃபஸ்ட்டே வந்துருக்க வேண்டியதானே. ஸோ வந்து பவர் அடுத்த பவர் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே மாற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. இதுக்கு இல்லை, இதுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கா? ஓகே. இப்போ எடுத்தோம்ல அது போட்டாச்சு. நம்ம பழசாக இருக்கிறது, பவர் இல்லாமல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சேல் பண்ணிடலாம் அப்புறமேலே தேவைப்படுறப்ப. எங்கே பாருங்க, மறைஞ்சிட்டாங்க. கிளிச்சா என்ன மறைஞ்சிட்டானா? சரி கீழே தான் போகணும். தள்ளி வாடா, ஹாரி பாட்டர் வராடுறா.
இது என்ன பண்ணோம்? என்டரா? இப்போதைக்கு வேணாம், அது எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது நமக்கு. பேசாமல் வெளியே போயிடலாம். ஏங்க ஏதோ புதையல். ஓ எங்கே பாருங்க, கிட்டார்லாம் வச்சுக்கிறாங்க உட்காந்துக்கிட்டு. இந்த இடத்துல ஒரு ஃபாஸ்ட் அவளை பார்த்தோம்ல அது. இவ்வளோ பெரிய டோராக இருக்குது. கரெக்டா? இது முன்னாடி கிடையாது, இதுக்கு முன்னாடி அது எடுத்ததே இல்லையே, எப்போ தான் வந்திருக்கு போல. எவ்வளோ பெரிய புக்கு பண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டு எங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு பொட்டி இருக்குது, அதை பார்க்க மாட்டான். எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து நம்ம என்டரா? எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டவுட்டு, நம்ம PS4 தான் இந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை PS5 இந்த மாதிரி இருக்கா? அதாவது டோரை திறந்துட்டு வெளில போகிறதுக்கு பதிலாக என்டர்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு லோடிங் ஸ்க்ரீனே கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு PS5 வந்து இது இருக்காதுன்னு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கு விளாண்டவங்க சொல்லுங்கள், PS5 இந்த மாதிரி லோடிங் ஸ்க்ரீன் வந்து தொட்டத்துக்கெலாம் வருதா இல்லையான்ட்டு. நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்றால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு தான் நம்ம சேனலில் வந்து இந்த கேம் பிளே லைவ்லாம் வந்து வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோஸ் மட்டும் தான் வரும். இங்கே இருக்கா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். பேய்ங்க, ஆக்ரா போண்டா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவனோ மனத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல ஃபயர் விடணும். ஃபயர் விட்டால் தான் வந்துட்டேன். யார்கிட்ட பேச சொன்னாங்களே? யார்கிட்ட? ஓ இவன்ட்டையா? நீ எனக்கு உதவி பண்ண போறியாடா? செபாஸ்டியன் சொன்னா உன்னை கிளப்பை பற்றி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. செபாஸ்டியன் சொன்னானா? சரி சரி. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ஓ கேட்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா I'm இருக்கு. flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end. ஓ இது வந்து ட்ரைனிங் மிஷன் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தடுத்து நமக்கு வந்து சண்டை வரப்போதில்ல, அதான் ஞாபகம் வருது. இது ஒரு ட்ரைனிங் மிஷன். நம்ம வந்து இதில் ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். இவனுக்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு போட்டி மாதிரி வரும். Interested? ஆமாம்மா, நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். Dueling's an entertaining pastime. டூலிங் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஒத்துக்கிறேன். In cross ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. ஓ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ செபாஸ்டியனோட சேர்ந்து சண்டை போட போகிறோமா? அதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம வந்து யாரை சண்டை போடலாம்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா? ரிங்குக்குள்ள வரையான்னு கேட்குறான். வா 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 வந்துட வேண்டியதான். இதுக்காக போய் சாப்பிட்டுட்டு வர முடியும். அதாவது ரியலில் சொல்கிறான். சாப்பிட்டுட்டு பொறுமையாக டாய்லெட்டாக போயிட்டு வர முடியாது. அப்போ கேம் தானே, அப்போ வேணால் டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு இறக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். அப்புறம் கட்டாப்ரா ஓ இறி ஒன்று என்ன பண்ணுற நீங்கள் பாரு. ஃபஸ்ட் ரவுண்டு என்ன சொல்லியிருக்கான்? ஓ லாக் பண்ணோம் தெரியுது. இப்போ பாருங்கள், லெவியாசோ பொட்டியோ பொட்டேகோ வதா ஹேர்ஸ்டைல் பிரக் கடாப்ரா மாற்றம் போடாங்க. பிரக் கடாப்ரா தோ பிரக் தோ டக் அவதான் மாற்றான்ட்ட. பாயிண்ட் 7 லெட்ஸ் கோ. யூ எலிமினேட்டட் தட் கேர்ள் எலிமினேட்டட். இவன் என்ன பறந்துட்டு இருக்கான்? போடு மாப்பிளா, விடாத போட டாக் பண்ண போடா. விக்டரி. என்ன ஒரு டியூல், அட்டகாசமாக இருந்தது. அலற விட்டோமா இல்லையா அவனா? சந்திரமுகி வேட்டையான்ல அவனை திரும்ப தப்பாட போட்டான்ல அப்படிங்கிறான். இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூலோட அடுத்த சாம்பியன் ஆகிடலாமா? பெல்ட் ஏதாவது கொடுப்பியா தம்பி? பழைய டிஃபன் பாக்ஸா ஏன் நீ சாப்பிட்றதுக்கா? ஸோ நம்மகிட்ட கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்புறம் கடை வாங்கிப்பான். முடிஞ்சது மிஷன். அடி எப்படி யார் எவ்வளோ தான் அடித்தோம்? ஓ லெவல் 1 லாக் வேணுமா? ரெவலியோ. இது பார்த்தாச்சு. இது என்ன? ரெவலியோ. ஏன் திறக்கம்ல? இன்னமும் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்கா? அது தெரிய மாட்டேங்குது. துற எனக்கு இது பெரிய பொட்டியாக இருக்கா? அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தான் தெரியல. ஏங்கப்பா இங்கே இவ்வளோ பெரிய மணிக்குண்டா.
இது இந்த பக்கம் வந்துட்டு அந்த பக்கம் போதா? சே, இதெல்லாம் வித்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஆஹா, லோடிங் ஆகுது. யாருவா? Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry Sit, for but your I'm on next the- opponent. நம்ம அடுத்த மிஷன் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன கலெக்ஷனா? ஓகே, ஏதோ கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்ட்டுக்கு போகலாம். இந்த கேமில் நிறைய விஷயம் கொடுத்துருப்போம், குழப்பம். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அடடா என்ன இப்படி ஆகிவிட்டது. ஹேண்ட் ரிவார்ட்ஸா? ஃப்ளைங் புக்கு 5 கலெக்ட் பண்ணணுமா? பண்ணிவிடுவோம். இது உள்ளே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். எதுக்கு மேப்பை பார்த்தோம், ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். டேங்கப்பா, ஒன்று எங்கெங்கேயோ இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இங்கே போயிடலாம். அடைச்சா அங்கே பண்ணலையா? சரி, இந்த இடத்துல இங்கேயும் பண்ணல பாருங்க. ஸோ அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு சேஃப்டிக்கு. ஸோ பக்கத்தில் இருக்குல்ல அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வந்து பிடிச்சிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு 1 விசிட்டில் வந்து அன்லாக் ஆகிரும். லோடிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் இந்த கேமில், அதனால் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த கேம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸாக பண்ண போகிறதில்ல. இந்த கேம் பண்ண போகிறோம், அடுத்து இந்த கேம் தான் பண்ண போகிறோம். கண்டினியூஸாக பண்ணிடலாம். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த கேம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் இந்த கேமில் வந்து இருக்கும். நான் ஆஃப்லைனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பவர் மட்டும் ஏற்றி வச்சிடுறேன். இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ஃபைனல் பாஸ் வரைக்குமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் அந்த ஃபைனல் பாஸ் இருக்கு பாருங்க, அப்பா டார்க் சோல் கேம் மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது. அதனால் அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம வந்து ஈஸி மோட், அதாவது ஃபுல்லாகவே ஈஸி மோட் இல்லை ஸ்டோரி மோடு போட்டு அவனை காலி பண்ணிடலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், ஈஸியாக முடிக்கவே முடியாது, ரொம்ப ஹார்டாக இருப்பானுங்க. போகலாம். இங்கே தான் வந்து இந்த புக்கு வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம். 5 புக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பறக்குது ஒன்று. அந்த புக்கு என்ன விசிறுதா அவனுக்கு? ஆனால் இங்கே எது டிங் டிங் சத்தம் கேட்குது, என்னது? ஓ, நல்லா இருக்கு. இருங்க, இங்கே தான் போய் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பறக்குது. ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பறக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீக்கிரம் திறந்து தொலை, விட்டு வச்சிடும் இதுக்கு. அப்புறம் கடை வா. அதை புடுறா, அதை புடுறா. புடுறா, பைத்தியக்காரா, பேசிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க, ஜம்ப் பண்ணுறான். அடுத்து அவன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் பறக்குது. வா. This must be Cressida's diary. என்னது? I'd want this back too if I were her. இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Revelio. தலையா? சே, என்னால் முடிச்சு இழுத்துட்ருப்பான். அங்கே தான் இருக்கு பாருங்க. கண் கருத்தமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இதாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அன்லாக் ஆயிரும். அங்கே பிடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒன்று அடடா, இன்னும் ஒன்று மேலே போடணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறது? லாக்குடு. இல்லை, அந்த இதை திறந்து விடா. அவன் பேசிகிட்டு இருக்கியா நீங்கள்? போட்டு தள்ளுற பார்த்துக்க. இது என்னது? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொன்று வந்து மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலே போயிட்டோம்னா நம்ம கிளம்பி தள்ளுறி. ஹாரி பாட்டரை என்ன திட்டிட்டு போகிறான். மாஸ்டர், பிரின்சிபல். வாங்க. முடிஞ்சு லெவல் 6 வந்துட்டோமா? அவ்வளோதானே? இன்னும் ஒன்று இருக்கா? இங்கே எதுவும் இருக்கு பாருங்க. வெட்ஸ் இன்னும் ஒன்று இருக்குது. அது மட்டும் நம்ம எங்கேயாவது போய் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா. அங்கே இருக்கும். கன்ஃபார்ம் அந்த இடத்துக்கு போகணும். இதுக்கு இங்கே பார்த்துட்டு போகலாம். பையன் எங்கேயாவது இருப்போம். அது வரான் பாருங்க. டக். ஐயோ, லோட் ஆகுதா?
இருங்க ரிட்டர்ன் வரட்டும் முடிச்சிடலாம். வா வா That's the போகலாம் last ஃப்ரெண்ட்ஸ். book. போய் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு Now அப்புறம் take them முடிச்சிது. back to Cressida. கிராசிடா அப்படிங்கிறவ தான் கேட்டிருக்கா போல. Revelio. இருங்க இங்கே ஏதோ புதையல் இருக்கிற மாதிரி காமிக்குது. ஒன்றுத்தையும் காணும். கீழே போயிடலாம். பட் அந்த பக்கம் என்ன இருக்கும்? ஆப்ரா கடாப்ரா லூமோஸ். ஆ இது எந்த இடம்னு தெரியலையே. இந்த இடத்த எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமா? இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கும். அதை பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே வைக்கணும். இல்லை உட்றா டே. லூமோஸ்ன்ட்டு அதே பிடிச்சிக்கலாம். இதுவா? சரி போகிற வழியில் எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா மேபி இங்கே இருக்காது. ஹாரி பாட்டர் கீழே குதிரா? அப்படியா குதிக்க மாட்டானா? ஓகே நம்ம வந்து இந்த ஜிடிஏ மாதிரி நினச்சி விளாண்டுருக்கோம். இதை குதிக்க மாட்டான் போல. ஓ தலையே சுற்றிக்கின்றது வந்துட்டான். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினை முடிச்சுட்டு எங்கே டோர் இருக்கு பாருங்க. ஓ வந்த டோரா? திறக்காத அவ்வளோ சீக்கிரம். டோர்க்கா பாருங்க. இவள்கிட்ட பேசிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சுது. கண்டுபிடிச்சிட்டு வச்சுக்க. Hello, Cressida. உன் டைரி புக்கு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. பத்திரமா வச்சுக்க. பெரிய புதுசாக இருக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா படித்து தள்ளு சும்மா. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. சரி கொடுத்துருவோம். உங்ககிட்ட ரிவார்ட்லாம் கேட்டோம்னா என்ன ஆகுது? ஹாரி பாட்டர் வந்து பேட் ஹாரி பாட்டர் மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஈவில் ஹாரி பாட்டர் மாதிரி இருக்கும். Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want. பாருங்க அடுத்து 3 முடிச்சாச்சு. கம்ப்ளீட் சேலஞ்சா? இப்போ அடுத்து என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓ இந்த அசைன்மெண்ட்டு இன்சென்டோனா அந்த ஃபயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மேப்பில் பார்த்துக்கலாம் எங்கே போகணுன்ட்டு. இங்கே போகணுமா? ஓகே இந்த இடத்துக்கு என்ன இது வர மாட்டேங்குது. இங்கே ஃபாஸ்ட் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது பாருங்க. இது என்னது? ஓகே நிறைய சைடு மிஷன்ஸ்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ சைடு கொஸ்ட் இருக்குது. சைடு கொஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அடுத்து மெயின் கொஸ்ட் போகலாம். ஸோ அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் பவராக போகலாம்ல. வேகமாக போகலாம். ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கான் பையன். அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் சைடு மிஷன் முடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் சைடு மிஷன் முடித்தா தான் வந்து புது எங்கே பாருங்க ஆப்பிள் தூங்குது. ஓ லைட்டா இல்லை வெளில போகிற மாதிரி கேட்டது. அந்த பில்டிங்கு போகணுமா? ஓகே ஃபாஸ்ட் ஹால் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறாங்க. காட்டவே இல்லை. சீக்கிரம் எட்டி உடைக்க போகிறான்ட்டு வரேன். வாட்சிட்டு பாருங்க எட்டி. இங்கே யார்ட்டும் பேசுகிற மாதிரி கேட்டது. யார்ட்டும் மேலையா? ஓகே இன்னும் மேலையா? இதோ இருக்காங்க. யாருங்க அவன்? ஆர்தர் ப்ளம்பிளி. Hello. பொம்பளியா? Were you calling me? என்ன கூப்பிட்டியா? ஆமாம் கூப்பிட்டேன். ஏதோ அட்வென்ச்சருக்காக நீ எவ்வளோ வர சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ட்ரெஷர் மேப்பாமே. ஏதோ ட்ரெஷர் வேட்டைக்காக நம்ம கூப்பிட்ருக்கோம். புதையல் வேட்டைக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம். கண்டிப்பாக பல்காக தான் வந்து ரிவார்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look? ஓ 2 மேப் வந்து இருக்கா. 2 மேப் டிஃபரண்ட் லொகேஷன். ஓகே போலாம். Following a Hogwarts treasure map.
Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. ஓகே ஸோ Very அதாவது well. புதையல் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா I அதை shall நம்மளே take a வச்சு look if சொல்கிறான். I can அவனுக்கு find வந்து the அந்த time. புதையல் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு Meet me திருப்தியோட back அவன் here வந்து if you find anything. அப்படி அது போதும்னு சொல்கிறான். திருப்தி மட்டும் கிடைச்சா போதுமா? ஓ டேய் இது அப்போ எங்கடா கண்டுபிடிக்கிறது? இது எந்த இடம்னே தெரியலையே. இந்த எலும்புக்கூடி நான் பார்த்து இந்த ஹாக்வார்ட்ஸ் அந்த எலும்புக்கூடி நான் பார்த்ததில்ல. ஓகே ரெவெலியோ. அந்த டோர் இப்படி இருந்தாலும் லாக்கில் தான் இருக்க போகுது. பெரிய பொட்டியாக இருக்குல்ல அதனால லாக்கு. இந்த இடத்துல இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வேற எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் இவர் யார் இவர்? Professor, ப்ரொஃபஸர் do you have time to chat? இங்கே I யாருவா? always have time for my students. ரோனன். How may I help you? சரி I சும்மா wondered if I கேட்போம். might வந்தது ask ஏதோ how பேசி long you've கிளிக் been பண்ணிட்டேனா teaching ஏதோ at பேசி தானே ஆகணும். Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly 75 because வருஷமா we இங்க have இருக்கியா? fun. Essentially, அவனுக்கு my என்ன 105 வருஷம் கூட opinion, இருக்குன்னு சொல்லுவான். an eager, positive, and மந்திரவாதி confident தானே. mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication, if one cannot fathom why some would expend. And that's why you teach the... Precisely. ஓகே ஓகே Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional அப்போ இந்த கண்ட்ரோல் education, என்னன்னு தெரியல, well, இதாக மாறிட்டே இருக்கு. enough about my... போதும் போதும் I'll do my ரைட்டா best. You are... ஏதாவது ரிவார்ட் கொடுத்துட்டு போகிறாளே. ஒன்றும் கொடுக்கல பாருங்க. சரி நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துடக்கூடாது, நம்ம வேற எங்கே கீழே எங்கே போகணும். Revelio. இவ்வளோ இங்கே கூட இருக்கலாம். இங்கே ஒரு புக்கு எதுவும் இருக்குங்க, மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த லொக்கேஷன் நினைக்கிறேன். எங்கெங்கே போகிறது ஒன்றுமே தெரியலையே. ஒருவேளை இது வெளில போகிற இடம். சரி அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். ஒருவேளை கீழே கூட இருக்கலாம். கன்ஃபார்மாக இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து எடுத்தே இல்லை, எடுக்கல. ஓகே இது போஷன் கிடச்சிருக்கு, ஹெல்த் போஷன். நம்ம வந்து சண்டைக்கு போல கிடச்சிருக்கு பாருங்க. Revelio. என்ன துரத்துறான், உனக்கு வராது. போடா அந்த பக்கம். மூக்கில் போட்டால் சூப்பராக இருந்துருக்குல்ல. Revelio. இது வந்து இந்த மிஷனுக்கு உள்ளது. பெரிய பொட்டியாக இருக்குது. ஏன்னா லாக், இந்த லாக் எப்படி அன்லாக் பண்ணுறது யாருக்கா தெரியுமா? இங்கேயும் பார்த்துட்டோம். ஹாரி பாட்ரு தற்கொலை பண்ணிடுறா. இப்படி குதிச்சா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அப்பயும் வரல. குதிச்சிட்றா ஹாரி பாட்ரு, குதிக்க மாட்டானே. ஏன் இந்த இடத்துல ஒரு படிக்கட்டு வச்சா நல்லா இருக்குமே. எப்படி நம்ம கீழே போகிறது? How nice to see you, my young friend. யாரோ பேசுகிறாங்க, யாருன்னு தான் தெரியல.
ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ கீழே தான் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. Revelio. கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும். லோமோஸ். ஓகே, இந்த இடமும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, பார்க்கணும். Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. ஏய், இங்கே இருக்குங்க அது. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on. Some kind soul help me. Revelio. என்ன செய்யணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல? ஓ, செகண்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா? அங்கே ஒரு இது இருக்குது, நம்ம திரும்ப இங்கே வரலாம். ஃபாஸ்ட் வால் பார்த்துட்டோம்ல. அடுத்து அந்த பக்கம் போகணும் போல. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா வெளில போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. யார் பேசுறது? யார் யார் யார்? இதுதான் இதுதான். Revelio. There's the fountain. I'm getting closer. ஓ, இப்போ வரப்போ இந்த மிஷன்லாம் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப கஷ்டம். வர வர இரு. ஓ, பெரிய பொட்டி கீழே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தோற தோற கிடச்சிருச்சு. Revelio. அங்கே இருக்கு. ஓ, நம்ம சரியான திசையில் தான் போகிறோம். ஆனால் என்னங்க இது? ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசியோட அடியில் இருக்கக்கூடிய அகல பாதாளத்து மேப். இது வந்துரு. எங்கேயும் பாருங்கள், பசங்க இருக்கு போகிறாங்க. பட் இந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கொடுத்துருக்கலாமே. எங்கே அது? எங்கப்பா இவ்வளோ பெரிய ட்ராகனா? Revelio. இன்னும் இந்த இடத்துல லாக்காக இருக்குது. சுற்றி சுற்றி வெளில வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அடுத்த இடத்துக்கு போகுது பாருங்க. ஓடுறா ஹாரி பாட்டரு. Revelio. இவன் வேற காமெடி பீஸு. வேறு எதுவுமே இல்லையங்க. இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒன்றுமே இல்லை. அப்படி போ. வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது இங்கே தான் இருக்கும். இருக்கு. இது என்னது? Revelio. ஓகே, இது பழைய மூட்டை. அங்கே தான் இருக்கு. Revelio. ஓ, ஓகே ஓகே.
ஓ இங்கே பாருங்க செஸ்ட் இங்கே இருக்கு. உதிரா பரவாயில்லடா. ஹெல்த் போனிச்சா நல்ல இல்லை. ஏன் போக முடியல? இங்கே ஒரு கொஸ்ட்டு காட்டுது பட் போக முடியல. எங்கேயோ ஒன்று இருக்குது பட் என்னென்னு தெரிய மாட்டேங்குது. உள்ளது தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கணுமோ? Revelio. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்கிறதுலே ஜெயின் கணக்கில் ஒரு ஸ்டாச்சுனா இப்போ இதுதான். இங்கே தான் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. Accio. Lumos. Reparo. Levioso. Revelio. பட் இங்கே எதுவும் இல்லையே ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு எங்கேயாவது போய் பார்க்கலாம். ஓகே அதுதான் ட்ரெஷர்னு நினைக்கிறேன். பட் அவங்க எப்படி போகிறது? Revelio. This stairwell looks promising. இதுடா இதுக்கு பார்த்து வச்சுக்கலாம். This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Revelio. ஐ இதோ இருக்கு. Lumos. Revelio. இதுக்கு வந்து ஒரு சாவி சாவி தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நமக்கு இருந்தால் தான் திறக்க முடியும். Revelio. ஓகே 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 தோன்ட்டோம். பிச்சை கருமம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒன்றுமே இல்லையா? ஓ இது என்ன போயிட்டே இருக்கு? இங்கேயா? Revelio. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பாருங்க எப்படி படிச்சிருக்காங்க. எங்கெங்கேயோ போகிற மாதிரி இருக்கு. இப்படி பண்ணி நம்ம 7வது இது எத்தனாவது 7வது லெவல் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Revelio. அதில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. சூப்பராக இருக்கு. கண்டுபிடிச்சாச்சு. I wonder what came of Arthur's search. இப்போ திரும்ப நம்ம வந்துட்டு போகணுமா? எங்கே போனோம்? சரி இது பக்கத்தில் தான் இருக்கான். அப்படியே போயிட்டுலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா நம்ம திரும்ப இந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு எங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அது இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஒரு மிஷின் வந்து இருக்குது. இன்னும் மிஷின் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆளை காணோம். அவன்கிட்ட நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே பண்ணிக்கலாம்னா எங்கேயோ இருக்கான் அவன்.
எங்கே மிஷின் எங்கே இருக்குது? ஓ இவன்ட்டு தான் போகணுமா? இது பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துக்கு இதோ தான் இருக்கான். Find anything yet? ஒரு மிஷின் முடிச்சாச்சு. அப்புறம் திரும்ப அந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் Hello, ஆன் Arthur. பண்ணோம். Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மிஷின் முடிச்சிடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து பவர் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேப்பை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிடலாம். ஓ தோவே இருக்கா? சரி சரி, இங்கே போயிடலாம். ஓ பக்கத்தில் ஒன்று இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்ட போனால் தான் தெரியும். நம்ம இன்னும் பறக்கிறது அந்த இது இந்த குச்சியில் பறப்போம்ல, அது இன்னும் வரல. அது வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து பறக்க முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அடுத்த மிஷின்லாம் அதுக்கு அடுத்த மிஷினில் வந்துடும். நம்ம வந்து லெவல் 10 போனதுக்கப்புறம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல. லெவல் 10 போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் வருதா இல்லையான்ட்டு. ஏன்னா அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த இந்த ஹாக்வார்ட்ஸ் லொக்கேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. ஸோ எப்படின்னா நம்ம அசாசின் கிரீட் வால்ஹாலா ஆடிசி இருக்குல்ல, அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு பெருசு கிடையாது. பட் சின்ன கொஞ்சம் பெருசு கம்பேர் பண்ணுறப்போ. ஓகே, யாரோ பின்னாடி நிற்கிறான் போல். எவன்டா ரதையிலே? ஓ இதுவா? ஏதாவது பார்த்துட்டோம்ல பாத்ரூம். சரிங்க, டக்குன்னு நம்ம அடுத்த மிஷனுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். என்னது இது? கீழே போ. ஓ இங்கே தான் பாம்பு பறக்குது. Revelio. இது பேப்பர் பறந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை. பட் ஏதோ சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு. நமக்கு வந்து ஒரு கிளாத் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்விசிபிளாக மாறிக்கலாம். அது மாதிரி மாறினதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு Revelio. ஒரு செஸ்ட் வந்து கண்ணை திறந்துட்டு உட்காந்துருக்குல்ல, அதுக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து இந்த செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே ஒரு சைடு மிஷின் இருக்குது. நம்ம இது அப்புறம் டைம் இருக்கிறப்ப வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நெருப்பை அன்லாக் பண்ணிடலாம். இது சும்மா கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் மிஷின். டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. ஸோ புது ஸ்பெல் நமக்கு கிடைக்க போகுது. குட். Professor Fig indicated a certain urgency. உங்களை பார்க்கவே in ப்ரொஃபஸர் completing பிக்கோட your தங்கச்சியும் defensive அக்காவும் மாதிரி தான் magic இருக்கீங்க. assignments. As such, you are to learn Incendio, Incendio. the fire-making spell. ஃபயர் மேக்கிங் ஸ்பெல், நெருப்பை உண்டாகக்கூடிய ஸ்பெல். Burning away spider webs.
And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a ஓ few ஏதோ டாஸ்க்கு tasks. கம்ப்ளீட் பண்ணுமாமே You என்னங்க may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then ஏதோ we டாஸ்க் shall begin கொடுத்துருக்காங்க அந்த working on டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்களாம் சும்மா இருக்க மாட்டேங்க You நீ know where to find me once you've finished. ஓ ஏதோ ஒரு கிராஸ்வேர்டு முடிச்சு ஓ இவங்க அந்த குட்டி பையன் இருக்கானா அவன் Excellent defensive skills. ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிடலாம்ப்பா அந்த குட்டி பையன் கூட சண்டை போட்டோம்ல அதில் ஒன்றுல தேய்ச்சோம்ல இன்னொன்றில் போய் சண்டை போட்டு வரும் திரும்ப ஒரு சண்டை எங்கே இருக்கோம் என்னங்க ஃபாஸ்ட்டாகவே இல்லை இங்கே ஒன்று இருக்கு பட் இங்கே பார்க்க மாட்டேங்குது இந்த ஒன்று இருக்கு பாருங்க இப்போ வருது ஸோ முதல்ல வரல இப்போ வருது ஸோ அவனுக்கு திரும்பவும் வந்து அங்கே சண்டை போடணும் போயிட்டு இவன்கிட்ட பேசிட்டு திரும்ப அந்த ஆண்டிகிட்ட போய் பேசணும் அப்படின்னா Hello, Lucan. சீக்கிரம் That would be wonderful. Be sure. கொஞ்சம் டக்குன்னு சண்டை ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ கிளம்பிட்டுருவான் ஏன்னா இது சும்மா ஒரு டாஸ்க் மாதிரி தான் என்ன செய்யணும் இழுத்து விடணும் வரா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து ஓ இப்படியா ஓகே அடுத்துண்ணா சூப்பர் அடுத்தண்ணா இதுவா ஏய் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு கிட்ட இன்னும் எங்கே வந்துட்டான் சண்டை போட ஃபுல்லாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க எப்படி என்ன எங்கேயோ போயிட்டுருக்குடே I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you. ஓகே இப்போ அடுத்து ஒரிஜினல் சண்டைக்கு I போகிறோம் say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவன்ட்டு இன்னொன்று இருக்குது இதையும் முடிச்சிடலாம் திரும்ப நம்ம இங்கே Is the வரணும்னு next round அதுக்காக of cross? Why, yes, it's here. Ready for another round? ஆமாம் ரெடி தான் I'm ready. இதை முடிச்சுட்டே போயிடலாம் இதுக்காக நம்ம திரும்ப வர வேணாலும் அதுக்கு தான் இவ்வளோ வச்சுக்கலாம் Yes, Natty. ஏன்னா போராடி சபாஸ்டின் வச்சுக்கிட்டோம்ல இந்த வாட்டி இவ்வளோ வச்சு சண்டை போடலாம் Ready to get thrashed? ஏன்னா 3 பேர் இருக்கானுங்க Advance. இப்போ 2-1-3யா
போன் பக்கம் 3 பேருக்கு பவர் போயிருக்கு. போடு. பாய் போயிட்டான் ஒட்டங்காலி. முடிஞ்சு அவ்வளோதான். இவன் இருக்காடா? வாங்கி சாவரா பாருங்க, தேவையா? சாவர கடப்பா போட்டு தான் உடனே முடிஞ்சிருப்பான். அது ஃபியூச்சரில் வரும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வராது, ஏன்னா அது கடைசியாக தான் வரும். அது கேம் முடியறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன். I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it. பேசாம நியூ கேம் பேஸ் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நியூ கேம் பேஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆம்பரா கடப்பா கிளீன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆம்பரா கடப்பா வந்து கடைசியாக வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் முடியறதுக்கு வந்து ஒரு 2 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும். Assignment's all finished. ப்ரொஃபஸரோட அசைன்மெண்ட் முடிச்சு நமக்கு வந்து இப்போ அடுத்து ஃபயர் வந்து கிடைக்க போகுது. அதனால் நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ஆல் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே தான் இருக்குது. ட்ராக் வச்சுட்டு கொடுத்துட்டான். இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட் ஆல் பண்ணிட்டு மேடத்திட்ட பேசிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபயர் வந்து கிடச்சிடும். ஃபயர் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ தீப்பந்தத்தை வச்சுருக்க மாதிரி ஸ்டாச்சுஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்ம ஃபயர் அதில் விட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைக்கலாம். அதனால் ஸ்கில் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான். அடுத்து கண்டினியூஸாக வந்து மெயின் மிஷன் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு அடுத்து சைடு மிஷன் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு நம்மளால் ஒன்று எடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மூன் ஸ்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும், அதை எடுக்கணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம நிறைய கலெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அந்த லாக்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அன்லாக் பண்ண முடியும். அது லெவல் 1 மட்டும் நம்ம மிஷனில் வரும். அப்போ லெவல் 2 லெவல் 3 வந்து நம்ம இந்த மூன் ஸ்டோன் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டும்தான் வந்து முடியும். இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. கீழே போகணுமா? ஓகே. சரி கரும்பு லாக்காக இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இது அசைன்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம். லாக்கில் எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓடியே போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோடிங்க்கு பதிலாக இந்த பக்கத்தில் தான் இருக்கும். எங்கே எல்லாமே கீழே தான் போகணுமா? சரி சரி. நிறைய சைடு மிஷன் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயினை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடுக்கு வருவோம். ஒரு இருக்குது பாருங்க. வர வெயிட் பண்ணு கொஞ்சம் நேரம் தான். தப்பாக இங்கே போயிட்டு இருக்கு பாரு. வரம் இருப்பில். ஸோ டக்குன்னு போகிறோம். ஃபயரை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். கிளம்பிட்டே இருக்கோம். வர இந்த ரூமில் எல்லாருக்கும் பார்த்துட்டு வந்துடும். லெவல் 2 இல்லைங்க, இவ்வளோ பெரிய மேஜிக் ஸ்கூலில் கண்ணாடியில் பிளராக தெரியுதான். மேஜிக் தான் அதுவும். அப்படியா? சரி அன்லாக் பண்ணிக்கலாமா? I finished all of the tasks you gave me, Professor. நீங்கள் கொடுத்த டாஸ்க்லாம் முடிச்சாச்சு மேடம். Then you should be ready to learn Incendio. Incendio கற்றுக்க தயார் பண்ணுறோம். ஓகே. Yes. I'm sorry First to experiment say, உங்க மேல தான் I டீச்சர். visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா? பண்ணிடுவான். Concentrate and keep your wand steady. வந்துரு கத்தாச்சு. அப்புறம் என்ன?
இப்போ நம்ம வந்து அதை ஸ்பெல்லில் வைக்கணும். Good work. நமக்கு வந்து இப்போ எது தேவையில்லைன்னா அந்த லூமோஸ் வந்து தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ரிப்பேரோ தேவைப்படாது. ரிப்பேரோவுக்கு பதிலாக எக்ஸில் வச்சிடுறேன். Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets. கற்றுக் கொடுத்தவங்க மாதிரி அடிக்கிற பற்றியா இல்லையா? இதோ இருக்கு பாருங்க. Getting it. இது பற்ற வைக்கலாம். And do try not to incinerate. லெவல் 8 வந்துட்டோம். இது கொடுத்து விடலாம். சேம் டைமில் ஓகே சரி அடுத்த மிஷினுக்கு போகலாம். ஓ இங்கேயும் மிஷின் வந்துட்டு போகிறா இங்கே தானே? ப்ரொஃபஸர் ஃபிகிக்கு வேறு ரூமா? அப்போ அவங்களா ஒரே ரூமா கொடுத்தாண்ணா. எங்கே இருக்கான் அவன்? சரி இதை முடிச்சலாம். ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. பக்கத்தில் தான் இருக்கு. உனக்கு யாரும் தெரியலையா? எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் இந்த பொண்ணு வந்து ஸ்கூலில் இருக்க எல்லாருமே வெறுக்கிறாங்களாம். I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. ஏதோ ஸ்டோன் அப்படிங்கிறா. Sounds like a fun challenge. Gobstone. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Okay, I'll see கிளம்பலாம். what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. இது என்ன? ரூம் சர்வீஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஒரு லொக்கேஷன் அவங்களே காமிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ இருக்கு பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃபயர் யூஸ் பண்ணலாம். ஜிங்கோ. ஏண்டா? Incendio. இது கரெக்டாக பிடிச்சி அடிக்கணுமோ? கருமோ வேறு ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி Revelio. ரிப்பேரோவா? அடைச்சா ரிப்பேரோ. ரிப்பேரோ. சரி இந்த இழுக்கிறத கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்டர்ப் இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எங்கே ரிப்பேர் எங்கே வச்சிடலாம். ரிப்பேரை தேவைப்படுது. இல்லை அப்பயும் ஒன்றும் வரலையா? Revelio. இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னு தெரியலையே. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஹை பிளேசஸா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே ஓகே டாப்பில் இருந்து பார்க்குற மாதிரி சொல்கிறான். எப்படி மேலே போக முடியுதுன்னு பார்க்கலாம்.
You scoundrel! Revelio. School things to be rewarded with a house full of hexes. Your father's in St. Mungo's to get his horns removed, and it's taken the house elf a week to சவுண்ட் பெருசாக இருக்குது. screaming portrait. A week! I don't find potions. ஓகே ஓகே எவ்வளோ பழைய லெவல் லெட்டர் எழுதி வச்சுருக்கோம்ல. இருங்க, ஹை பிளேசஸ்லாம் நம்ம வந்து டாப்புக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். டாப்புக்கு போயிடலாம். ஏன்னா அந்த ஸ்டோன் கோல்டு பா எப்படி இருப்பான்னு தெரியல. இல்லை அங்கே கீழே காமிக்குது, என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு குழப்பது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரில. அதனால் கீழே ஏதாவது பண்ணணுமான்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எங்கே பாருங்க இது இருக்குது. Revelio. எடுத்துட்டோமா? சரி ஓகே. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. அடா அதுவும் இருக்குங்க, எப்படிங்க எடுக்கிறது? எங்க வா. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. அடுத்ததுக்கு போகலாம். இதே மாதிரி 5 எடுக்கணும் போல. டக்கு டக்குன்னு நம்ம எடுத்துலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடேங்கப்பா, ரொம்ப உயரமாக இருக்கே. ஸ்கூலோட டாப்பிக்கே போகணும் போல. நம்ம கூட பறக்கிற சக்தி இருந்துச்சுன்னா மேலேருந்து பறந்துடலாம் போல, அந்த அளவுக்கு. கண்டிப்பாக இதுக்கான வந்து இது எங்கேயாவது இருக்கும், பார்த்துட்டு போயிடலாம். Lumos. ஸோ நிறைய பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான், இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கும், ரொம்ப தூரம் போயிருக்க வேண்டிய சான்ஸ் இல்லை. மேலே போதே. Revelio. இது என்ன போட்டி? என்னம்மா அது? ஓ, அந்த அங்கே பார்த்துட்டு வந்து வைக்கணுமா? சரி சரி சரி. இதுதாங்க இதுதாங்க. தோருக்கு பட்டர்ஃப்ளைங்க வா. Lumos. வா வா வா. இதை கொண்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுனோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ஒன்று முடிச்சது மாதிரி. ஓகே ஓகே. தள்ளுப்புல. ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். ரோலு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரோல் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம். Really mastered that one, haven't you? என்ன வந்துட்டு மேலே போயிட்டு இருப்பியா? ஓகே, இங்கே ஒரு ரிவேலி இருக்குல்ல, அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ரிவேலியோ அப்படின்ட்டா, இது வந்து பசில் ஆச்சு. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும். இருங்க வரேன். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இருக்கா? சரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 21 சென்டரில் இருக்குது, 13 அந்த இவனு மாதிரி ஆக்டோபஸ் 3 தலை பாம்பா? 3 தலை பாம்பு எங்கே இருக்குங்க? 4. ஓகே, 3 தலை பாம்பு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் அந்த இடத்துல 4ன்னு ஒன்று இருக்கணும். இது வேறு க்ரீனாகவும் ரெட்டாகவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கா, அதனால் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுது. நான் இருங்க. 13 14 15 16 17. ஓகே 17. ஸோ 18 19 20 21. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அந்த ஆக்டோபஸ் வந்து 4வது இடத்துல இருக்கா. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல 4ன்னு ஒன்று இருக்கணும். 4 அப்படின்னா 13 4 17. அப்போ பேலன்ஸ் நம்ம வந்து 4 தான் வர மாதிரி இருக்குது. என்ன திரும்ப 4 வர மாதிரி இருக்குது. சரி, பாம்பே வச்சுட்டு வரோம். எங்கே வைக்கிறது? இது 2வது. அது ஓகே, 2வது பாம்பு வச்சுட்டு வருவோம். அம்மா இது எத்தனாவது? இது 1. ஓகே, இது இருக்குது. இந்த இடத்துல அந்த 3 தலை பாம்பா, அதை வச்சிடலாம். இது இருக்கட்டும். 1க்கு என்ன 13ஆ? இந்த இடத்துல 1 தான் இருக்குது. அப்போ இன்னும் 12வது இடத்துல 12 என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 12 எங்கே இருக்குது?
9 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எட்டுக்காய் பூச்சி வந்து 9ல் இருக்குது. 9 ஸோ 10. இன்னும் 3 ஸோ ஆடுன்னு நினைக்கிறேன். பச்சை அங்கே போகணுமா? ஆடுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இதனா இதுதான் நினைக்கிறேன். வரலையா? அடப்பாவீங்களா, இது கேட்டால் தானே பண்ணோம். பொருள் 0லேருந்து வருமோ? 0 அப்படிங்கிறதுலேருந்தா வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் 0லேருந்து வருமா இல்லை 1லேருந்து வருமா? அப்போ 0லேருந்து நான் வச்சு பார்க்கவா? அப்போ 0லேருந்து வச்சு பார்த்தோம்னா 0 இது 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அஞ்சு. அப்போ 0 1 2 3 4 5. அம்மா அது என்னது இது? இது ஏதோ மாதிரி இருக்கு. அப்போனா 2க்கு இந்த இதை வச்சுட்டு வந்துடலாம். Remember the last time Sebastian lost a duel? இது வரண்டாடுறா. இதை வச்சிடலாம். Good on you for stopping that troll. ஸோ அப்போ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எட்டுக்காய் பூச்சி வந்து எதில் இருக்குது? 8. அப்போ 8 9 10 11 12. ஸோ அப்பயும் 3 தான் ஆகுது. அப்போ 3னா 0 1 2 3. அப்போ அந்த 5 தலை பாம்பு எங்கே வைக்கணுமோ? பள்ளியே இல்லையேங்க. ஸோப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் உடனே. ஸோ நம்ம வந்து 0லேருந்து கணக்கு எடுத்துக்கணும், 1லேருந்து வராது. சிம்பிள் தான். என்ன வச்சோம்னா நான் 0லேருந்து வச்சேன், அவ்வளோதான். 0லேருந்து இந்த இது வச்சதுனால அப்படி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. தெரியாமல் ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன்னா டக்குன்னு அன்பாஸ் பண்ணிட்டான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அடுத்ததில் பண்ணலாம் 0லேருந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதான் நம்ம பண்ணினது கரெக்டு தான். Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. இங்கே ஏதோ ஒரு ஹை பிளேசஸில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இப்போ டோருக்கு பாருங்க. அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். டோருக்கு பாருங்க, அந்த மூவியில் வரும்ல அது டோருக்கு பாருங்க. அது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மெனுவில் வந்துச்சு, மெனு ஸ்க்ரீனில் வந்து வந்துச்சு. அடப்பா எங்கேயா? இங்கே எங்கே இருக்குது? இது இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வரும் பாருங்க. ஸோ 2வது இங்கே இருக்குது. இப்போ 1 இங்கே இருக்குது, 1 அங்கே இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து சென்டரில் 19 இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம 1 பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆடு எங்கே இருக்குன்னா 0 1 2. அப்போ 2வது வந்து ஆடு. அப்போ 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 6வது 0 1 2 3 4 5 6. பள்ளி. ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பள்ளி வச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. 2வதுங்க, 2வதுக்கு என்னது? ஸோ அப்படின்னா 2வதுக்கு வந்து 9. இது 9. பாம்பு எத்தனை? 0 1 2 3. ஓகே, 7வது மண்டை. தலையை வச்சுக்குவோம். ஓகே, அவ்வளோ சிம்பிள் தான். இதுதான் வந்து 0ல் நம்ம கணக்கு வச்சுட்டா முடிஞ்சது ஈஸியாக.
சரி இதுவும் கிடச்சிருக்கு. சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போகலாம். எப்படி இங்கேயா? Revelio. இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது, பார்த்துக்கலாம். எங்கேயும் வந்துட்டோம் போல. நம்ம திரும்ப போகிறப்ப ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணி அவனோட வழியே இல்லை. எல்லாம் தாண்டி எங்கெங்கேயோ வந்துட்டோம். இன்னும் 3 கிடச்சிதுன்னா முடிஞ்சது. இல்லை இன்னும் 4 கிடைக்கணும். I'd better keep an eye on high places around the school. வாடாங்க. நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, இப்போ இவன் மட்டும் நம்மக்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தால் அப்படி இருக்கும். வா ஒரே ஓட்டம் தான். Revelio. இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. இதோ மேலே இருக்குது, ஆனால் எங்கே போய்டுக்கிறதுன்னு தெரியல. Accio. வாங்க. Revelio. சரிங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டு பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம். நம்ம திரும்ப எங்கள் வாரத்துக்கு தேவை இருந்ததுன்னா வந்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடப்பாவி அங்கே போக முடியாது. பற்றியே எங்கேயோ இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எங்கேயோ வச்சுருக்கான். ட்ராக் வெஸ்டா எங்கே போனோம்? ஓ 2 இடத்தையும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு. அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே போயிடலாம். பக்கத்தில் தான் இருக்குது. பட் ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு மட்டும் லோடிங் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ அடுத்து எங்கே போகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் போகணும் போல. ஸோ ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அவன் எங்கெங்கேயோ வச்சுருக்கான்ப்பா. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. வா. Accio. டோருக்கு போடுறா. அது கிடையாதா? அதுதான். பட் அது வேற இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒன்று இருக்கு. டோருக்கு வா. Just one more gobstone. இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இது ரிவீல் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பக்கத்தில் இருக்குது. என்னென்னா 1 0வா எப்படி கொடுத்துருக்கான்? 1. ஸோ இந்த இடத்துல 0 இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல 3 வேணும். 3 இடம் இருக்குது. 0 1 2 3. 3 தர பாம்பை 2 வைக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது மேலே? இங்கே வந்து 9 3 தர பாம்பா? 3 தர பாம்புனா 0 4 0 1 2 3 4. இதை தள்ள தான் நினைக்கிறேன். நம்மளை தள்ளி விட்டு பாருங்க. படிக்கட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. Revelio. அடா இங்கே ஒரு பசில் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது. நல்ல இடத்துக்கு தான் வந்துருக்கோம்.
ஓகே, என்ன நத்தையா? 13. 5 0 1 2 3 4. 2க்கு வந்து நண்டு. 2க்கு வந்து நண்டு வச்சுருவோம். ஓகே, அடுத்துண்ணா. ஓகே, அப்போ 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 வச்சுக்கலாம். 6 11 4. அந்த மண்டை இருக்குல்ல, இவன் தான் நினைக்கிறான். எடுத்துட்டு இடலே நான் பாக்ஸ் அமுக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் வந்து கிட்ட போனதுக்கு தான் எடுக்கிறான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பவரான காஸ்டியூம்லாம் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை. இப்போ இந்த இது எங்கே 7. அப்போ 1 குதிரை, 2க்கு குதிரை கரெக்டு தான். அடுத்துன்னா 6. 2 எங்கே? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 11 6 பள்ளி. வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் குழப்புது, அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்புறம் ஈஸியாக போயிடுது. ஓரப்பட இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு காஸ்மெட்டிக் கொஞ்சம் பவர் ஆடி இப்போ கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இது வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். ஏன்டா இங்கே இது கட்டி வச்சுருக்கீங்க? நடக்கவே முடியும் இந்த இடத்துல. போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒன்றே ஒன்று, அந்த பந்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மிஷினை முடிச்சிடலாம். I'd better keep an eye on high places around the school for புரியுது, Zenobia's அழைச்சிட்டு gobstones. போகிறான். அடுத்து இந்த பக்கம் போகணும் போல. கீழே போதா மேலே போதான் தெரியலையே. இப்போ பாட்டுக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கான். Revelio. ஒரு பிறகு 3 ஸ்டோனு. இது வந்து நைட்டில் தான் வந்து எடுக்க முடியும். இது நமக்கு தேவைப்படும். இது Revelio. அடுத்தது எங்கே வச்சுருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது மேலே இங்கே இல்லை. அடா கீழே இருக்குது. டோருக்கு பாருங்க. எப்படி அப்படியே ஏறா. எடுக்க மாட்டியா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. செபாஸ்டியன் மாதிரி இருக்கான் பாருங்க. That's the last இப்போ of நம்ம அவள்கிட்ட Zenobia's போயிட்டு கொடுக்கலாம். gobstones. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்கிரேட் நம்ம வந்து பவர் எடுத்துருக்கோம்ல, அதை மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். கண்ணாடி இருக்குது, பட் வந்து நம்ம அதை இன்னும் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம். பா 15ங்க இது நல்லா இல்லை. பட் இது வந்து ஹைடு பண்ணலாமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எதுவும் ஹைடு பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுறது இல்லையே. அடடா, அது எப்படின்னு தெரியல. பண்ணிக்கலாம். எப்படியோ வந்து ஐயோ கன்றாவே இருக்கே. எப்படியோ ஹைட் பண்ணலாம், எப்படின்னு தெரியலையே. இருங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இதை பண்ணிவிட்டு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம்.
ஓகே, பவராக தான் இருக்குது. கோமாளி மாதிரி மாற்றி விட்டேன் பாருங்க அவனா. எப்படியும் ஹைட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட் இதில் வரலையே, என்னவா இருக்கும்? ஓ இப்படியா, ஓகே ஓகே. ஆனால் இதுக்கெலாம் வரல பாருங்க, இதுக்கு மட்டும் தான் ஆன் ஆஃப் வருது, மற்றதுக்கெலாம் வரலையே. அது வரைக்கும் பாருங்க. அப்பா நார்மலாக வந்துடுச்சு. கண்ணாடி போட்டுருக்கு, நல்லா இல்லையே. இது என்னது? சரி 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 சரி. அப்பியரன்ஸில் இப்படி பண்ணும் போல. அது தலையில் ஒன்று போட்டிருக்கானே, இந்த வச்சு ரிமூவ் பண்ணுவோம். இதை போட்டுடலாம். இது முஸ்லீம் பையன் மாதிரி இருக்கான். இது இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. அந்த துப்பட்டாவையும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இது நல்லாயிருக்கு. சரி, இப்போ வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம். நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம்? நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு தெரியலையே. நான் இங்கே இருக்கேண்ணா. சரி சரி, நான் இங்கே இருக்க. இப்போ நான் போக வேண்டிய இடம் அங்கே இருக்கு போல. என்ன கார்னருக்கு போயிட்டான்? ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மிஷின் வந்து இருக்குது. அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த மிஷின் நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம திரும்ப வரலாம். அந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது மிஷினு. நம்ம திரும்ப மேலே போனோம். அங்கே ஒரு சைடு மிஷின் இருக்குது, அதே I முடிச்சிடலாம். hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. நம்ம கோப்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த வச்சுக்க. I didn't think it was ஒன்றுனா வச்சு possible. பல்லாங்குழி விளையாண்டுட்டு யார் போய் How did கேட்டாச்சுன்னா you do ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் it? சொல்கிறது. Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? கொடுப்பா வேணாமா? சரி இந்த வச்சுக்க. Of course. They are yours after all. நம்ம வந்து ரெண்டு ரோல் பிரிண்ட் பண்ணலாம், ப்ளே பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஹீலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஃபேஸாகவும் இருக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ ஃபேஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஹீல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்காம நம்மளே வச்சுக்கலாம். Now that I have all my அது நம்ம ஆர்டிஆர் gobstones ஆர்த்தர் back, மாதிரி. பட் இதில் அவன் சாக wonder if மாட்டான். anyone in the common room would be up for a game. ஆனால் ஹீல்னால் வந்து வேறு எதுவும் நடக்குமா? I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மேலே வந்து ஒரு சைடு மிஷின் பார்த்தோம்ல, அதுக்கு போகலாம். Revelio. அப்போ சைடு மிஷின் இதிலே பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழப்புது. எங்கே இருக்கான்னு தெரிய மாட்டேங்குது.
சைடு கொஸ்ட் இதுலேயே பார்த்துடலாம். ஓ கேசல்ல இத்தனை இருக்கா? அப்பேரன்ஸ் இது மாதிரி தான் கிடைக்குது. ஸோ எனக்கு பக்கத்தில் கீழே ஒன்று இருக்குல்ல, அது என்னென்னு மட்டும் பார்த்துலான்னு பார்த்தேன். ஸோ நான் இங்கே இருக்கேன்னா எனக்கு கீழே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்காங்க, இதை மட்டும் முடிச்சிடலான்ட்டு பார்க்குறேன். அவ்வளோதான். Spare a moment? I could use your help. இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு அடுத்த மெயின் மிஷன் பண்ணிடலாம். I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel Well... I'm sorry to hear that. Words can be... Anyway, to make... It's supposedly... Very well. ஓகே, ஏதோ சொல்கிற டக்குனு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருக்க வேண்டியதான். ரொம்ப தூரமாக இருக்கு. ஓ வெளில வந்துட்டு தான் போகணும் போல. வெளில வந்துட்டு போகணும் போல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபால் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு மிஷன் மட்டும் முடிச்சுட்டு அடுத்து மெயின் மிஷன் போகணும் டேரெக்டாக. ஏன்னா இதுலேயே நம்ம இருக்க வேணாம் ரொம்ப நேரம். இந்த மெயின் மிஷன் போனால் தான் நமக்கு வந்து புது புது பவர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அடுத்து இன்னொரு லோடிங் வரப்போகுது. லோடிங்காக தள்ளுறானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேசாமல் வெளில ஃபாஸ்ட் ஃபால் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வெளில வந்துட்டோம். Revelio. சத்தம் எடுத்துருப்ப. Accio. ஏய் இங்கே காட்டுதுங்க. இது கிடையாது, வேற எதுவும் இருக்கு. ஓ கீழே போகணுமா? இது பள்ளத்தாக்காது.
இது என்னது? தலையை சுற்றுச்சு, என்னடி தெரியல கருமாது. என்னங்க செய்யணும் இதில்? These dry vines are one spark away from becoming kindling. போகலாம், இது என்ன மாதிரி தெரியல. Revelio. கொளுத்தி விட்ருவோம். Incendio. என்ட்ரன்ஸ் ஹிட்டனா? உள்ளே ஏதாவது ஆபத்து இருக்கு போது. இப்போ உள்ளே இந்த மாதிரி தான் இருக்குமோ? இந்த ஹாக்வார்ட்ஸில் இருக்க ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து மர்மமாக மறைஞ்சிருக்கு. ஆஹா, This must be the entrance to the hidden herbology corridor. மாட்டிக்கிட்டோங்கோ. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. இது விட்டால் என்ன ஆகும்? ஓ, ஹெல்த் குறையுதுடா, ஹெல்த் குறையுதுடா. எங்கே ஒரு பாதை போகுது, அங்கே ஒன்று போகுது. இதுக்கு என்ன இருக்குது பார்த்துட்டு போகலாம். தீப்பந்தம். Incendio. பத்தலையா? பத்திக்குச்சு. Revelio. எப்படி அவங்க தாவ மாட்டான், விழுந்துருவான். அடா இங்கே ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Incendio. Revelio. ஓடி போய் தாவானா, தாவ மாட்டானே. போய் பரவாயில்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல. ஒழுவிடா, பரவாயில்லடா. வந்தோடையே போகலாம். Lumos. ஏன்னா கீழே இருந்தானே வந்தோம். Revelio. Lumos. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லூமோஸ் இந்த ரிவ்யூவில் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லூமோஸ் டக்குனு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த இடத்துல நெருப்பு நம்ம யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். Incendio. Accio. Lumos. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வராதுல. Incendio. Lumos. ஏதாவது இருக்காண்ணா? ஒன்றும் இல்லையே. கிட்ட வருது பாருங்க இது. Lumos. பா, Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. ஏறா ஏறா. கியர் ஃபுல்லா, அப்பனா இதை நம்ம எடுக்கணும். Incendio. Lumos. Incendio. வருமா, அது கிட்ட போலையே. ஆ, அது அங்கேயே பண்ணிட்டு வந்துருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Lumos. கியர் ஃபுல்லாகிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த கியர் ஃபுல்லாகிருக்குன்னு தெரியல. ஒரு சொல்லுங்க, ஏதாவது தேவையில்லாதது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இன்வெர்டரினா இதானே? இன்வெர்டரிலாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. கியரில் தான் இது ஒன்று. ஓ, இதுதான் ஃபுல்லா? ஓகே, இது பரவாயில்ல, அதிகமாக இருக்கே. 5 செல் பண்ணலாமா? எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் செல் பண்ண முடியாத? இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் வேணால் பார்த்துக்கலாம். இருந்தாலும் செல் பண்ணலாம் போல, எங்கே பண்ணணும்னு தெரியல.
ஒரு தடவை நம்ம செல் பண்ணிடலாம். பரவாயில்ல, பவரானதாக தான் இருக்குது. Revelio. Incendio. ஓகே ஓகே ஓகே. Revelio. இந்த இடத்துல அங்கே பாருங்க, வேறு ஏதோ ஒரு ஓகே ஓகே இங்கே தானே போகிறோம். Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular Irra, would be irra, enough irra, for iதை பாரா. Duncan to prove his bravery. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. ஃபஸ்ட் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு மட்டும் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Incendio. Lumos. Revelio. கடிக்குமா? Lumos. Revelio. Incendio. எக்ஸிட். உள்ளே வந்து விருக்காக இருக்குது. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் பார்க்க உள்ளே பயமாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இங்கே இது இருக்குது. அதே மாதிரி கலெக்டு என்ன இடம்னே தெரியல. இது மாதிரி நிறையா இருக்குங்க. இது அட்டையர் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. சரி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்ன மேலே தான் போகுது? Revelio. குட்டி செஸ்ட்டு. கியர் ஃபுல்லா. ஸோ நம்ம வந்து செல் பண்ணோம்னா பணமாக கிடைக்கும். தேவையில்லாமல் வந்துடுவாங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம வெளில போனோம் அப்படின்னா இன்னும் போக முடியல. இல்லை கிளச்சி வச்சு பண்ணி விட்றாரா ஆரி பட்டுற. ஃபாஸ்ட் ஆல் பார்த்துடலாம். ஸோ அப்போ தான் அடுத்த வாட்டி அது ஈஸியாக இருக்கும். Revelio. ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா திரும்ப நம்ம இங்கே வர மாதிரி கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்கும் வரதுக்கு. அதுக்காக தான். இதுக்கே லோடிங். தனியாக ஒரு லோடிங் பண்ணாலும் லோடிங் வருது. நம்ம ஓடினாலும் லோடிங் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நைட் டைம் ஆனதுனால ப்ரொஃபஸர் பிக்கோட ரூமுக்கு நம்ம போயிட்டு வரோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த இடத்துல அந்த மூவ் பண்ண எடுக்க Hello, முடியும். Duncan. I have the proof you wanted. That's one leap. சரி முடிஞ்சது. போதும்டா. நன்றி சொன்னதெல்லாம் போதும். Thank you for all of your help. No more puffskein dunking for me. ரொம்ப விளாட வந்துமா? Wonder she's not gobbled up by her own fangled geranium. சரி அடுத்து மெயின் மிஷன் If போகலாம். someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. ஓகே. கிளாஸ் ரூமுக்கு போகணுமா? மேப்லேயே பார்த்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப தூரமாக இருக்கும். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அந்த மூன் ஸ்டோன் சொன்னோம்ல, அந்த மூன் ஸ்டோன் அங்கே இருக்கும், அது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி நம்ம டாப்புக்கு போனோம்ல, இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசிலேயே வந்து ஒரு 2-3 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி யூஸ் ஆகும். Revelio. ஃபஸ்ட்டு அந்த மூன் ஸ்டோன் எடுத்துடலாம், அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட பேசுவோம். உள்ளே போனாலே ஸ்டோரி வந்துடும் போகுது. தோருக்கு பாருங்க. Revelio. ஏன் எடுக்க முடியல? Accio. அது ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்க முடியல? Incendio. Reparo. Accio. ஒன்றா எடுக்க இது எப்படி எடுக்கிறது தெரியல, பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. சரி, மிஷனுக்கு போகலாம். என்ன படுத்து தூங்கிட்டானா பையா? அவன் பாட்டு பேசிட்டு இருக்கான் பாருங்க, படுத்துருக்குமே எழுப்பி விட்டான். ப்ரொஃபஸர் ஹேட்கெட் வந்து எனக்கு மாதிரி சொல்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோடனே அவங்க ஐயாவுக்கு மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபயர் அட்டாக் நம்ம கிடச்சதுனால அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சண்டைக்கெலாம் போகலாம். That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? சரி, ப்ரோசீட் பண்ணலாம். Fig, I have work for you. ஓ, என்னது? Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மிஷனுக்கு நம்ம தனியாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வரமாட்டார் போல. My office, 5 minutes. 5 நிமிஷத்தில் நம்ம என்ன ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டோம். ஆமாம், விடமா ரெஸ்ட் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுமா இல்லை? Exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. சரி, செபாஸ்டியன்ட்ட பேசணுமா? செபாஸ்டியன் எங்கே இருக்கான்? கீழே தான் இருக்கான். ஓடியே போயிடலாம். பேசாமல் பிரின்சிபலுக்கு அந்த ஆபரா கட்டபராவை போட்டோம் அப்படின்னா பாயக்காலையாக இருப்பான். Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. ஓ, அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் செக்ஷனுக்கு வந்து ஸ்னீக் பண்ணிட்டு போகணுமா? கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஏதாவது யோசனை தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறான். செபாஸ்டியனை போய்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். கீழே தான் இருப்பான். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்டாக ரேடியோ போட்ட மாதிரி மியூசிக் மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்க, நல்லா இருக்குல்ல? செபாஸ்டியனே பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have. ஸோ இவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து போவோம், நம்ம இவங்க கூட இன்னொருத்தன் வருவான். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு தனி ஸ்டோரி போவோம். ஓ, இது வந்து ஹாக். He's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. ராக்னார்க் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேமில் வந்து மெயின் வில்லன். Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian.
You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no ஸோ one. லைப்ரரி உள்ள போயிட்டு நம்ம எதுவும் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் போல. Thank you, Sebastian. ஆனால் I'll meet you இவனால தான் later. வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாப்பாக தலைமறைவாக உள்ளே கூட்டி போக முடியுமா. ஸ்னீக் பண்ணி இப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த கிளாத்து கிடைக்கும் இன்விசிபிளாக உள்ளே போகிறது. அது கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிறைய ஒரு சில அந்த புதையெல்லாம் வந்து எடுக்கலாம். அந்த திரு திரு முழிக்கும்ல அந்த புதையல் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஓகே வந்துட்டோம், போகலாம். ஃபாஸ்ட் எங்கே இருக்குது? கீழே இருக்கா? அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஃபாஸ்ட் அவன்ட்டு போன கதை வந்துட்டு தான் இப்படி வச்சு போனால் அப்படியே வந்துட்டு பாருங்க. See there? தெரியுதா? That's the door we need to அந்த reach. டோர் தான் நம்ம போகணும். ஓகே போகலாம். And those annoying prefects would love ஸோ nothing ஃபஸ்ட்டு more ஃபாஸ்ட்டாக அவளை than to பிடிச்சிட்டு போகலாம். rattle ஏன்னா us திரும்ப to நம்ம இங்கே shreds. வந்து ஏதாவது So இங்கே don't மிஸ் let them பண்ணிட்டோம்னா see us. எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தேவைப்படும். அதுக்காக தான். I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? இன்விசிபிள் பவர் Something கொடுக்க like போகிறான். that. அதே It's மாதிரி not தான். as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. ஸ்பெல் ஃப்ரீயாகவே Give சொல்லி it a தரலாம். try. முயற்சி பண்ணுறியா? பண்ணுறான். ஸ்டார்ட். கிடைச்சிடுச்சு. சரி, இங்கே நம்ம பவர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அதனால் இது இங்கே வச்சுக்கலாம். இதோ வரேன். அச்சோ, டே அவன் பார்த்துட்டான்டா. ஏன் வரமாட்டேங்குது? ஏதோ அங்கே வச்சுட்டேங்க, அப்படியே வர மாட்டேங்குது. இப்போ தான் வருது. ஓகே லெஃப்டாண்டி பண்ணிட்டானுங்க லூசு போயிடுங்க. சரி எனக்கு தெரியாதுல்ல, தெரியுமா? போகலாம். தெரியாத போகிறதில்ல. என்ன ரிவெலி பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே எதுவும் இல்லை, போகலாம். இவனை எப்படி நவுத்துறது? ஐயோ, Whoever's there, you'd best get yourself back to bed. The headmaster will hear about this. Not the wisest move அது on your part. க்ரௌச் wandering பண்ணுறதுக்கு about ஓ in அவங்க this மாதிரி hour. அவன் ரவுண்ட் அடிச்சிட்டான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுவும் பக்கத்தில் தானே இருக்குது. என்ன பண்ணால் க்ரௌச் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து சுற்றினா அவனுக்கு தெரியுதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். மிஸ் ஆயிடுச்சு. திரும்பியும் பேசுவானா? உடச்சே வந்துட்டா. நம்ம டேரெக்டாக அங்கே போயிடலாம். Quieter than a jobberknob. ஓ, 2 டோர் வழியாகவும் போகலாம் போல. எப்படா பார்த்தா? எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பான் அவன்?
எனக்கு தெரிஞ்ச டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டனா? உள்ள வந்து சேவ் ஆயிருச்சு. Ravelli's still here. Quick, behind the bookcase. எங்க போன செபாஸ்டியன்? என்னாச்சு? You told me the librarian would be gone by now. ஓ, இந்த இடத்துல லைப்ரரி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனா வழக்கமா தான் சொன்னேன். ஆனா அவங்க இன்னும் இங்க தான் இருக்காங்க. அவளுக்கு முன்னாடி டிஸ்க் பார்க்க முடியுதா? இருக்கு, டிஸ்க் இருக்கு. டிராயர்ல தான் கீ இருக்கும். Here's what we're going to do. நம்ம அதை எடுக்க போறோம். நான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுத்துறேன். அவளை தள்ளி வர வைக்கிறேன். நீ வந்து கீ எடுத்துட்டு வந்துரு. நம்ம வந்து வெளில மீட் பண்ணலாம். நல்ல யோசனை தான். I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better not. வருமண்டா, மாத்தலையா நீனு? With you. மாத்திர மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா அபாண்டம் வச்சு கொடுத்துருப்போம். முதலேருந்து வர மாதிரி இருந்திருக்கும். The key. Here it is. அங்க போய் என்னென்னமோ பண்றானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுங்க. Is someone there? Is that you, Peeves? Is someone there? The library's closed until morning. இல்ல யாரும் இல்லைங்க. குண்டு கிட்ட போடாதறாங்களே. Must have been morning. That wasn't so difficult after all. Unlock. வந்துரு. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. இங்க நம்ம கவர்ல தான் இருக்கணுமா அப்படி? ஓ, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கா? சரி. Ghost, don't let her see you. Revelio. இங்க யார் இருக்கா? நம்ம எப்படி போறது? ரொம்ப உடஞ்சிருச்சு பாரு, போய் பாரு போ. கோஸ்ட் போயிருச்சு பாரு. எல்லாம் விசித்திரமா இருக்குல்லாங்க. ஐயோ வராடா. சரி, புக்கு துடிக்குது பாரு. ஓடு ஓடுனா தெரிஞ்சிடும் போல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் Should be in the clear now. No need for us to be skulking about.
ஓ இதுக்கப்புறம் So ஸ்னீக் பண்ண what வேணாம்னு is it you've சொல்லிருக்கான். been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. கியர் என்ன ஃபுல் ஆயிட்டு இப்போதான் 2-3 தூக்கி போட்டோம். இன்வெர்டர் வந்து அப்டேட் பண்ணுமா? அடுத்தவாட்டி இதுக்கு மார்க்கெட் போயிட்டு நம்ம நிறைய கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிறகு இதெல்லாம் தூக்கி போடலாம். Why do you think you'll find a cure in the restricted section? 56. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're ஓ அந்த முழிக்கிற வந்து ஒரு பாருங்க. Which is what? இப்போ போய் ஓபன் பண்ணிடலாம். I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. தெரியாது. என்ன கிடைச்சிச்சு? 500 டாலரா? இன்ட்ராக்டா? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. ஓ இந்த டார்க்கஸ்ட் புக்கு தாங்க அவன் படித்து தெரிஞ்சுப்பான் போல. ஆபரா கடபரா கடைசி நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பான் அது எப்படின்ட்டு. யாருமே இல்லையா பாருங்க அதுவே இல்லையா. அவங்க நம்ம தேடினதை மட்டும் எடுத்துட்டு Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they should. செபாஸ்டியன் ஒருத்த பார்த்துடா நம்மள. Naughty, naughty. You'll get caught. ஐயோ பார்த்துட்டான்டா. Don't you? I'm going to tell. I'm going to tell. சொல்ல போறாங்க அவன். நம்ம ரிப்பேரை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இதை கிளியர் பண்ணி ஆகணும். Oh, blasted peeves. I've got to stop him. இப்போதான் ரியாக்ஷனே கொடுக்குறான் அவன். நம்ம யாருக்கிட்ட ரியாக்ஷன் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ரொம்ப லேட்ரா நீங்க. சரி. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாம். நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஏன்னா பூமியை குடஞ்சி கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது பில்டிங் கட்டிருப்பான். Revelio. என்னது? Traces of ancient magic. இன்வெஸ்டிகேட்டா? அடா இப்போ வேறு எது வந்துருச்சு. எப்படியே போகணும் போல இருக்கு. டக்குனு கொஞ்ச நேரத்தில் டியூல் ஷாக் டிஸ்கனெக்ட் ஆக போகுது. Where might this lead? இது எங்கே போகுது? இருங்க சார்ஜ் போட்டுருவோம். ஏன்னா போகிற வழியில் ஏதாவது மெயின் பாஸ் வந்துட்டோம்னா பிரச்சனை ஆகிடும். இந்த சேம்பரில் என்ன இருக்கு? Revelio. Accio. ஏ உளுந்துறாதா எப்படி என்ன பண்ணும்? நெருப்பு விடணும் உளுந்துருங்க. ரிப்பரோ வர யோசிக்கலாம். Incendio.
இதோ போங்க. ஓ அப்படியா? இது உடனே சேவ் பண்ணுமா? இல்ல அப்படிதான். Not surprising. Guards at the ready. கார்ட்ஸ் தயாரா இருக்காங்களா? யாரை கிட்ட தயாரானானுங்க? என்னது இது காட்டுது? கிட்ட ஓட்ட வந்து பார்க்கலாம். ஓ ஆமா. போடா. இவரு அவ்வளோ அதறிட்டான். Oh my god. ஓ இவன் இந்த கோல்டு போடுவானா எடுத்துக்கலாமா? எல்லாத்துக்குமே லேட்டா சொல்லுது. அடுத்து இதுக்கப்புறம் நான் Revelio. Protego. Stupefy. உருந்தாங்க கீழவா. Stupefy. ஓடு. என்ன டக்கு மறைஞ்சிருச்சு. Revelio. அங்க ஏதோ இருக்கு. எப்படி அங்க போறது? பட் அங்க எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ஏய் இப்படிதாங்க பசங்க வச்சிருக்கோம். இறங்குது. சரி டக்கு ஓடி போய் just was This must be the way forward, but to where? Revelio. Okay. Straight on. Nearly there. Best keep my wits about me. Potion, health potion. Okay, one top. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. சாவுடியா. Hold on. Protego. Oh, look at this. ஒத்தடிக்கண்டா. டக்கு மாறிடுச்சு. ஏய் உள்ள போறடா டேய். ஏய் உண்டறடா. ஸ்டிஃபா. ஸ்டிஃபா. லைன். அது டக்கு எடுத்து போடு. Accio. வா. நல்லவேளை ஹெல்த் போச்சு ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் சேஃப் ஆயிட்டோம். புக் கிடைச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். It is a book after all. இதுதான் அந்த புக்கா? எடுத்துட்டோம். நம்ம தேடி இந்த புக் இங்கே தான் இருக்கு. ஒரு மேஜிக் நம்ம கிடைச்ச போயிருக்கோம். பேசுறது அங்கே வச்சு பேசிட்டு இருக்கலாம். அடா மறந்துட்டேன். ஏய் கேட்டுச்சேன்னு தெரியல. சரியா கேட்டிருக்காது. பரவாயில்ல.
இந்த புக்கு மறைஞ்சிருச்சே. இது வந்து நம்ம டம்பிள்டரோட வேர்வை தானே அது. வேர்வையோ கண்ணீரோ. ஏதோ தெரியுது பாருங்க, ஃப்யூச்சரில் நடந்தது. அதாவது அவங்களுடைய நினைவு தானே அங்கே உள்ளே இருக்குது, அதனால் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். டம்பிள்டரோட பெரியப்பா அது. சித்தப்பா கூட இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். அவங்க வந்து ஒரு கிராமத்தை பார்க்குறாங்க. கிராமத்தில் தண்ணியே இல்லையா? மழையே வந்துரு. இதில் அதிசயம் மழையாக இருக்குது, உடனே பூ பூத்துருது. அப்புறம் இந்த மாதிரி தண்ணி வந்ததுன்னா உடனேலாம் என்ன விவசாயம் வேகலாம் வேறு லெவலில் போகுமே. இந்த இடத்த பசுமையை மாற்றிட்டாங்க கூட. இதுதான் ஹாக்வர்ட்ஸாக இருக்குமோ? அந்த பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை போல. இதில் கூட பையனுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது பாருங்க. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ஒரு மினிட்ஸ் டக்குனு வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்குது, வந்துடுறேன். ஸோ இவனா வெளில போயிடுவானா இல்லை எப்படின்னு தெரியலையே. நம்மனா வெளில கொண்டு போய் விடணுமா? எங்கேயும் தோறும் தெரியல, பார்க்கலாம். புக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Sebastian.
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. ஓகே, அவன் வந்து நம்மளை காட்டி கொடுக்கல. Oh, Sebastian. நான் வந்து யாரு கூட வந்திருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் அவன் தனியாக வந்ததா சொல்லிட்டான். அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மிஷின் முடிஞ்சிருச்சா? எங்கள் அடுத்த கொஸ்ட்டுக்கு போகலாம். வந்தாச்சு, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆஹா, கொஸ்ட்டு தானே பார்க்க வந்தால் முடிச்சாச்சா? இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த லைப்ரரியில் இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளால வந்து ஹைடு பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இப்போ ப்ரொஃபஸர் பிக்கோட கிளாஸ் ரூமுக்கு போகணும். பையன் எங்கே இருக்கான்? அந்த இதுவாக தான் இருக்கான். டக்குன்னு ஓடியே போயிடலாம். திறக்கம்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்தது சைடு இருந்ததுன்னா அவுட் சைடு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது நிறைய இருக்கும். நமக்கு வந்து அந்த குச்சி மேலே ஏறி ட்ராவல் பண்ணுறது மட்டும் கிடச்சிட்டுன்னு வச்சிங்களேன், வெளில ஓடுறதுக்கான அவசியம் இல்லாமல் போயிடும். அதுக்காக தான். அதனால் வந்து அதுக்கான மெயின் மிஷினுக்கான ஃபோக்கஸ் மட்டும் இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பறந்தே போகலாம் எல்லா இடத்துக்கும். ஸோ டக்குன்னு ஜிடிஏயில் வர மாதிரி எட்டி வாச்சிட்டு போகிறத விட்டுட்டு ஒவ்வொன்றா நடந்து போயிட்டுருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு இது இருக்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு. ஆஹா, கீழே இருக்கு. கீழே இருக்கா? வானத்து மேலே இருக்கா? அந்த ரூம், அங்கே ஒரு ரூம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் இந்த கீழே ஒரு டோர் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது. அதை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா நம்ம திரும்ப இங்கே வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சுற்றி ஒரே இடத்துக்கு தான் வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இப்படியே போகலாம் போலியே. இந்த இடத்துல யார்கிட்டையும் பேசுகிற மாதிரி காமிக்குது. ஆனால் யார்கிட்ட பேசணும் என்னன்னு தெரியல. ஓ, மேலே போகணுமா? ஸ்கூலாக கட்டுறான்னா அரண்மனை கட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலை நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓடியே பசங்க டயர்ட் ஆகிடுவாங்களே. வந்துட்டோம். அவர்கிட்ட பேசிட்டோம் அப்படின்னா மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலாம். இல்லை எங்கே உள்ளார போகணுமா? அதுக்கு உள்ளே போய் வெயிட் பண்ணியிருந்துருக்கலாமே. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. யார் பேசுறது? ப்ரொஃபஸர்? It is rather unorthodox to say. இவன் பேசுகிறானா? இவன் பேர் என்ன? பிரின்சிபலாக ப்ரொஃபஸராவா? ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பு. இல்லை ஷார்ப்புங்கிற ஷார்ப்பே இல்லாமல் இருக்க. பள்ளி இல்லை, நான் வந்து இருக்கேன். I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. இது மாதிரி நீ டிஸ்மிஸா? What? That's என்ன? Wait. என்ன? Access the restricted section? ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணியா? எப்படி? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்றியா?
In fact, the book was below the restricted அங்க வந்து section ரிசர்ச் as செக்ஷன் it ஒரு புக் appeared on the இருந்துச்சு. map. அது I வந்து want மேப் to வந்து hear இருந்துச்சு. everything. First, let's have a look. அந்த புக்கை நான் பார்க்கணும்னு சொல்றாரு. இந்த பாரு. அடடா படம்லாம் போட்டிருக்கு. நம்ம எதிர்பார்க்குற படம் இருக்கா? இல்லை இதில் இல்லை. ஆஹா முக்கியமான படத்தை காணுமேடா. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. 2 பேஜை காணோம். It appears someone has got to the book before us. கண்டிப்பா நமக்கு முன்னாடி யாரும் அங்கே போய் இந்த 2 பக்கத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அது எதுக்கு 2 பக்கத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போகிறது? புக்கு தூக்கிட்டு போக வேண்டியதுனா புக்கு தூக்கிட்டு போய் சந்தேகம் வந்துன்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் பண்ணி கிழிச்சு Perhaps we போயிருக்காங்க. can still salvage something useful. It may take some time. வடிவேல் மாதிரி வடதிங்கிறதுக்காக ஒரு பேப்பரை கிழிச்சு கசக்கி தூக்கி போட்டுருக்க போறானுங்க. Below Hogwarts. அப்படி இருக்காது. இருந்திருந்ததுன்னா பிரச்சனை தான். I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. ஒரு மெமரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது அதையும் சொல்றான். The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. ஒருவேளை அந்த மெமரியை Now I பற்றி have இந்த to புக் take கொஞ்சம் it with எக்ஸ்பிளைன் me to பண்ணலாம் London. அப்படிங்கிறாரு. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. சரி. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. மிஸ்ஸிங் பேஜஸ் பற்றி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Your இன்னும் 2 work பேஜஸ் is வந்து காணாம improving போயிருக்கல. by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்போ சைடு மிஷனா? சரி 4 மிஷன் தான் இருந்துச்சு, அதையும் முடிச்சு விட்டீங்களாடா? சைடு மிஷன் போக சொல்லிட்டானுங்க. இந்த இடத்துல புதையல் இருக்கு. இங்கே தான் இருக்கியா? ரீட் மெயில். ஏய் நவர முடியலனால நான் வந்து தொலைய முடியல. ஏன்டா நவுந்து தொலைடா. நாட்சி அப்படிங்கிற பேசின உடனே வந்து பாருங்க ஸ்டெக் ஆகிட்டா. இந்த பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சி போய்ட்டு எங்கே வைக்கணும்? அவுட் போஸ்டா? ஓகே, அவுட் சைடில் போய் பார்க்கணுமா? மேப் ஓப்பன் பண்ணி தான் தொலைணும் போல. இந்த இது பறவை பிடிச்சி போய் எங்கே வைக்கலான்னு பார்த்தா அது அப்புறம் செலக்ட் பண்ண முடியலங்க. எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது? இப்படி தானோ? Professor Fig and Weasley இதை கொண்டு போய் எங்கே வைக்கிறது? வா. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. அடடடா, இதை கொண்டு போயிட்டு நான் எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே. மேபி இங்கே எங்கேயாவது இருக்கலாம். வேகமாக போகலாம். எப்படி ஒர்க் ஆகாதுங்க? இது நம்ம பிடிச்சிருக்க வரைக்கும் நம்ம கூடயே தான் வரும். சுத்த விட்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை. அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. இது இதுவாக இருக்குமோ? சரி இதுதான். ஓ படைச்சுட்டு 4 நிமிஷம் காமிக்குது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது யாரோடது? ஹெர்பலாஜி கிளாஸு. இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்கே என்ன இங்கே ஃபாஸ்ட் அவுட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வெளில வந்தோம்ல அந்த இடம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு அகல பாதாளத்துக்கு போய்ட்டு ரிட்டன் மேலே வந்தோம்ல அந்த இடத்துலேருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு பூ வந்து பிடிச்சிட்டு வந்தோம்ல, ஒரு
ஒரு அனிமல்லேருந்து ஒரு செடியிலேருந்து அந்த செடி வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஹெர்பல் கிளாஸ்க்கு போக போகிறோம். அவங்க வந்து சொல்லி தர போகிறாங்க. இந்த ஹாரி பாட்டரில் ஒரு இந்த இது என்னது பீட்ரூட் மாதிரி ஒன்று இது என்ன பீட்ரூட் மாதிரி ஒன்று பிடுங்கன்னு கத்துமே பயங்கரமாக, அந்த மாதிரி கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். கத்திக்கிட்டே இருப்பிய அந்த மாதிரி. இந்த கேமில் நம்ம ஓவரால் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். பெருசாக கிளாஸை கரெக்டாக வெளியே நிற்கிது பாருங்க, உள்ளே போகாமல். எங்கே ஏன் லாக்லேயே இருக்குது? டீச்சர், ஹெர்பல் டீச்சர் பார்க்க போகிறோம். Good morning, Professor Garlic. How Garlic-ஆ? glad it is to see you பூண்டா? again, Lenora dear. Oh, here. இல்லை லைட்டாக ஃபில்லிங் மாதிரி இருக்குது. Today's class. A little treat for your auntie. இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் கிடைக்க பசங்க கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்து வச்சுருக்கணும். எத்தனை ஜென்மத்தில் போன ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணாமோ தெரியல, இந்த மாதிரி டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்காங்க. கிளாஸை கட்டடிக்கணும்னு தோணவே தோணாது. How thrilling it is to have everyone back together Before 15 years ago, ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு தமிழ் டீச்சர் வந்து எங்களுக்கு இருப்பாங்க. அதனால் தமிழ் கிளாஸை வந்து கட்டடிக்கணும்னு தோணவே தோணுது. பட் இங்கிலீஷ் கிளாஸ், மேக்ஸ் கிளாஸ் வித் மற்ற எவ்ரிதிங் கிளாஸ் வந்து டெஃபினெட்லி வந்து நம்ம ரத்து பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இதுலேருந்து நம்ம அந்த இது பிடிச்சி அந்த செடியெல்லாம் வந்து ஏதோ பறிச்சு எடுத்துகிட்டு போனால் என்னன்னு தெரியல, ஒரு விதையை எடுத்துகிட்டு போனான்னு தெரியல. acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone. ஓ அதே தாங்க வரப்போகுது, அதே தான் அந்த மூவியில் வர்றதே தான் வருது இதுலேயும். And give it a firm tug. தமிழனுக்கு குர்றா. ஓ தமிழன் கிடைத்து விட்டு அப்பா வச்சுறாங்களா அம்மா வச்சுறீங்களா? அடுத்தது எங்கேருந்து பிறந்து எப்படி கத்துறீங்களாரோ? அதுக்கு அந்த பாட்டில் இருந்துருக்கலாமே. வச்சுடு. ஒரு டக்குனு கடுப்பில் தலையை திருவிட்டான்னாவும் இல்லைனா அந்த வந்து பீட்ரூட்டு ரொம்ப கத்துறோம் ஓங்கி ஒரே அடி தான் க்ளோஸ் ஆயிரும். ஒரு ரூபா இன்னும் கத்த ஆரம்பிச்சிரு போகுது. ரிப்பேரோ. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. நீங்களாம் போகலாம். அவ்வளோதான் மிஷன். Everyone. எல்லாரும் பயங்கரமான வேலை பார்த்தீங்க, இல்லை அற்புதமான வேலை பார்த்தீங்க. பயங்கரமான என்ன வேலை பார்க்குறது முடிஞ்சுதா? டீச்சர் இது மிஷன் இருந்தால் டீச்சர் மிஷன் இருக்குது. டீச்சர் உங்களோட மிஷன் ஏதாவது கொடுங்க டீச்சர். Yes, Professor. சொல்லுங்கள் ப்ரொஃபஸர், நீங்கள் என்ன வந்து பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களாமே. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're இந்த வடிவில் காமெடியில் ஒரு டீச்சர் வரும்ல, அந்த டீச்சர் மாதிரி. இப்போ பாருங்க ஹாரி பாட்டர் வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ் கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண போகிறேன் பாருங்க. இது விதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணுமா? Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. ஓ விதையை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம போன வாட்டி நம்ம மேலே வரப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம்ல, அதை தான் இப்போ வந்து கேட்குறாங்க. நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக வந்து எல்லாத்தையும் ரெடியாக இருக்கும். Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my staff this ஓ இங்கே பிளான் பண்ணோமே. Niffler's fancy or roses? வச்சிருவோம். செடி வளர்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். A vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. இது மட்டும் தான் வைக்கணும்டா. 9 minutes. Well done. Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. ஓ Wiggenweld potion சொல்லிட்டு ஒரு potion இருக்கு போல. அந்த potion வந்து இது மூலமா கிடைக்குமா? What say we branch out? Introduce you to a different
different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me நம்ம when கிளாஸ்மேட் யாரோ you're ஒருத்தங்க கூட வரானா அவனை யூஸ் mind பண்ணி your சொல்றான். fingers. They do bite. மிஷன் கண்டினியூ. அது யார்கிட்ட பேச எங்க இருக்கான் அவன்? The best ஏ time கோமாளி to நீ plant கிடையாது seed அது. is last season. இவனா? Second best time is now. என்ன நம்ம போக சொல்றான் வரலையா அப்புறம் அவன்? Nice work in defense against the dark arts, by the way. ஏதோ அடுத்த இதுக்கு போக சொல்றாங்க. Your duel with Sebastian. ஏய் எங்க And போறீங்க? he's good. Thinks he's இதெல்லாம் really கலெக்ட் good. பண்ணிக்கலாம். But you பின்னாடி outright தேவைப்பட்டாலும் slaughtered ப்ரோ. him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் பர்சனலாக தேவைப்படும் அதுக்காக தான் Help with படிச்சுக்கிறோம். the rest. எங்க அவன்? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம்? என்னடா பேசுவோம் இப்படி போயிட்டு இருக்க? I'm sorry. What do I need to do? என்ன Garlic said செய்யணும்? she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. அட்டாக் பண்ணுமா? எங்க இதானே? பண்ணிட்டா? ஓ எல்வனை ஹோல்டு பண்ணிட்டு. ஓ ஓகே இதில் நான் எதை யூஸ் பண்ணுறது இப்போ? ஓ இதுதான். இதை எப்படி இது அசைன் பண்ணுமா இப்படி? ஒன்றும் வரலையே. எல்வன் இந்தா Look at that. அதை பாரு என்ன பண்ணுதுன்ட்டு. Mouths on. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வச்சு நம்ம நிறைய வேலை பார்க்கலாம் போல. Mom planted some in her garden last நம்மளை year to கடிக்குமா? keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in நம்மளை கடிக்கல. நம்ம நிறைய எடுத்துக்கலாம் Vicious போலயே. little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid. ஸோ எனிமீஸ் கிட்ட நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஸ்டெல்த்தில் இது யூஸ் பண்ணலாம். தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம ஒளிஞ்சிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் அடுத்த ட்ரை பண்ணலாம். பட் இங்கேயும் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துப்போம். அப்போ தான் வந்து யூஸ் ஆகுதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. ஓ பூண்டு தொகையை கிளாஸுக்கு போக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எடுத்துக்கலாம். ஏய் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று. You can't imagine how inconvenient travel was before. வாரகடன் டீச்சர் பேசுகிறீங்களே. And with that helpful reminder as to why we Hey. should always wear our dragon இன்ஸ்பெக்டா இன்னும் 6 மினிட்ஸ் இருக்கு. lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க? ஏய் தண்ணி பிறகு தானாக ஊற்றுது. இல்லை நம்ம பார்க்குறதுலாம் ஊற்றுதோ? எங்கே இருக்காங்க அவங்க? ஏய் இவன்ட்டு பேசுகிற மாதிரி காட்டுது. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. நீங்கள் வேறு ஏதாவது செடி மட்டும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஏய் தானாகவே செடிலாம் இது தண்ணி ஊற்றுது பாருங்க செடிக்கு போயிட்டு. பேசுவோம். I tended to the Chinese chomping cabbages. நான் சைனீஸ் Professor. சாம்பிங் கார்பேஜ் இது அட்டன் பண்ணிட்டேன். Plants, aren't they? நல்லா And இருந்ததுல they weren't too ஆமாம்மா. much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing ஒன்றாவது digits. கடிச்சிச்சா என்ன? அப்படிலாம் இல்லை. Good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students.
முடிஞ்சிருச்சா? பரவாயில்லையா? 10வது லெவல் வந்துட்டோம். 4 நிமிஷம் இருக்குது. 4 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இது வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்காக நம்ம போய் இதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ப்ளோரியம். சரி. இது பண்ணிக்கலாம். இது பண்ணால் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோரியம் இப்படி ஒன்று கிடைக்கும் போல. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது கொடுத்து வரவே இல்லை. நம்ம இது பண்ணினா தான் அது வரும் போல. அப்படின்னா நம்ம எனிமீஸ் வந்து முடிக்கணுமா? அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சோம் அப்படின்னா அது வந்துடும். எங்கப்பா அந்த காரணம் போகணும் போல. இருங்க, பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். அதுக்கிட்டே வந்துடும். அது அவுட்டாக தூங்கிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6 5 4 3 2 1 லெட்ஸ் கோ. பூத்து விட்டது. Too tired to put on your robes? அவ்வளோதானா? 5 லீவ்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து இன்னொரு 9 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம். நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு இருக்கக்கூடிய மிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நமக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். அது இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. அதனால் அந்த இடத்துக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இங்கே போயிடலாம். அந்த சண்டை போடுவோம்ல, அந்த சண்டை, நம்ம அந்த ஃபயர் இருக்குல்ல, அந்த ஃபயரை யூஸ் பண்ணி நிறைய சண்டை போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அடுத்த ஸ்கில் பாயிண்ட்டே வாங்க முடியும் போல் இருக்கு. அப்படி தான் வந்து கொடுத்துருக்கான். அதனால் அந்த சண்டையை போட்டுட்டு அந்த ஸ்கில் பாயிண்ட் நம்ம வந்து வாங்கிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த மிஷனில் வந்து நம்ம பறக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தொடப்பக்கட்டையில் பறக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, வந்துட்டோம். Future champion coming through. அதாவது டம்மி கூட சண்டை போடாம ஃபைனல் ரவுண்டான்னு கேட்டிருக்கோம். Is the final round across wands ready? வந்து ஃபைனல் ரவுண்டோட It all comes down to this. The moment நம்ம வந்து ஃபைனல் ரவுண்டே கொடுத்தோம். training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? நிச்சயமா. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்க, செபாஸ்டியன் இந்த வாட்டி கொடுத்துடலாம். Yes, Sebastian. நோ கொடுத்தா சிங்கிள் சண்டை பண்ணுமோ? இல்லை, நோன் கொடுத்துருந்தா நம்ம வந்து வேணான்னு சொல்லிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு தர மாதிரி இருந்துரும். அதாவது We can make this a real victory. 4 பேர்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். That's the spirit. இதுதான் ஃபைனலாக இருக்கும். 2-on-4 ஹேண்டிகேப் மேட்ச், சாம்பியன்ஷிப் ரவுண்டு. பக்கத்தில் போய் தான் அடிக்க முடியும் போல் இருக்கு. பாவீங்களா? மாற்றம் எப்படி ரஜினி மாதிரி அடிக்கலாம் பாருங்க. மாட்டிட்ட பாரு.
இருக்கு ஃபுல் ஆகட்டும், அது யூஸ் பண்ணலாம். வாங்கடா, இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இது நிறைய யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா சூடா, ஒருத்தங்காலி. இது பவர் வாட்டம் இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபைனல் நெருப்பு அட்டாக்கு முடிஞ்சது. விக்டரி அசால்ட்டாக முடிச்சிட்டோம். ஜெயிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த விஷயம் போகலாம். I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. என்ன இவன்ட்ட இன்னொன்று கட்டுது? இவன்ட்ட இன்னொன்று கட்டுது, என்னன்னு பார்த்துடலாம். Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. That'd be brilliant. Wonderful. என்னன்னு பார்க்கலாம். என்ன இருக்கு நம்மள்ட்ட? ஓ, மஞ்சள் வைக்கணுமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Incendio. Levioso. That's it. ஸோ இதை முடித்தாதான் வந்து பாயிண்ட் கிடைக்கும். அடுத்து இதையும் ட்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடலாம். வா. Incendio. Excellent form. வா. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. வா, முடிச்சாச்சு. Good one. Impressive wand work. இப்படி சும்மா பேசுவான். இல்லாமல் தான் பண்ணியிருக்க முடியாது. Seriously. ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க தான் பண்ண முடிஞ்சுது. முடிஞ்சுதா? quest completed. இதுக்குள்ளே போக முடியுமா? இதுக்குள்ளே போக முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். இல்லை போக முடியல. அடுத்த கொஸ்டின் பக்கத்தில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு ரோல் பண்ணி தடுக்கணுமா? போஷன் கிளாஸு போய் அட்டன் பண்ணிவிடுவோம். பக்கத்தில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஹெர்பல் தானே? என்னன்னு தெரியலையே. ஹெர்பலாக போஷன் கிளாஸ்னால் என்னன்னு தெரியல. அது மட்டும் அட்டன் பண்ணிடலாம்.
ஸோ இந்த இடத்த பார்க்குறப்ப அசாசின் வால்ஹாலா மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வால்ஹாலா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கேம் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் வந்து வரும். சூப்பராக இருக்கும் அங்கே. ஸோ அது ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு மிஷின் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 புருஷன் பொண்டாட்டி வந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க 2 புருஷன் பொண்டாட்டி வந்து ஒரு சூனியக்காரியாக இருப்பா. புருஷன் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள பலி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல. அதை வந்து கொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அவனை கொன்னதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சேடாக மூமெண்ட்லாம் வரும். அவனை கொல்லாம கூட இருக்கலாம். அது நம்ம அதை ப்ளே பண்ணுறப்ப நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அந்த இடத்துக்கு வரோமா? Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow. போஷன் கிளாஸுக்கு வந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுவோம். இவங்க போய்ட்டு வேறு ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணுற சொல்ல போகிறாங்க. ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு யார் வருவா நமக்கு? யாரா புதுசாக இருக்க? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects. இல்லை இவனை ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன் ஒரு மாதிரி நடந்து வரான்? முன்னாடி நல்லா தான் நடந்தான். You will be required to reach new ஒரு heights தப்பான of போஸ்ட் ஏதாவது குடிச்சிட்டு போனோம். discipline and intellect. இந்த ஹாரி பாட்டரில் கண்ணாடி போட்டு ஒரு டாக்டர் இதே மாதிரி நடந்து வருவார். இது ப்ரொஃபஸர் நடந்து வரல. Potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might. ஸோ இந்த கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்த் போர்ஷன் வந்து நம்மளே சொந்தமாக தயாரிக்கலாம்னு சொல்கிறாரு. ஆரம்பிக்கிறதா? பண்ணிவிடுவோம். என்ன போட்டிருக்கு? இந்த பச்சை தாவுக்களையே இதில் போட்டு குத்த சொல்கிறாங்க. நல்லா நல்லா இடிப்போம். பச்சை தாவுக்களை நல்லா நசுங்கிற அளவுக்கு நல்லா நசுக்கணுமா? அதை வந்து சுட சுட இருக்கக்கூடிய என்னது இது தண்ணியில் போடணுமா? போட்டாச்சு. அப்புறம் எருவு மாட்டு சிறுநீரை கொஞ்சம் கலக்கணுமா? கலந்துருவோம். பாடி இன்னும் 2 சொட்டு. நல்லா கிண்டு கிண்டு. என்ன எப்படி நாருது? இது வெட்டிக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். I see most of you have not forgotten how to stir. இந்தாங்க போஷன். Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. ஸோ இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து தனியாக தான் வந்து பறக்க முடியும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் வந்து பறக்க முடியாது. அது மாதிரி சூப்பராக இருக்கும்ல. நம்ம மட்டும் தனியாக பறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட கூட்டிகிட்டு எல்லாரும் ஒன்றா பறந்தா சூப்பராக இருக்கும். அதாவது நான் சொல்கிறது ஆன்லைனில் கிடையாது, இதுலேயே சொல்கிறேன். ஒரு மிஷனுக்கு போகிறப்ப நம்ம அவங்க தனியாக போகிறோம்ல, இத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஒரு ஆளை துணைக்கு விட்டு போனால் சூப்பராக இருக்கும். அது மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். விட்டு பேசுகிற மாதிரி வருது. யாரவா? இதை கலெக்ட் பண்ணுமாங்க. My parents considered keeping me home from school this year after யாருவா? Professor Sharp must have learned. I hear Professor Sharp say that you were commissioned to go into his office. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. நம்ம வந்து இப்போ 2 போர்ஷனுக்கான இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரணும் போல் இருக்கு. நம்ம எடுத்து வந்துடலாம். I'll get you the Fuipa feather as long as you're certain Sharp. நம்ம இதுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம்னா பிரச்சனை ஆகிடும். இந்த ரூமில் ஒன்று இருக்கு போல். அது நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கே எடுத்து என்ன பண்ண போதிடலாம்? Revelio.
ஏய் இங்கே பாருங்க, இது பெருசாக இருக்குது. அவ்வளோதானா? Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going ஓ to take இவன் a கிட்ட moment கொண்டு to brew. வந்துருக்குமா? அப்போ You நமக்கு should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. அடப்பாவி நான் Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. எண்டூரன்ஸ் போர்ஷன், இதுதான் எண்டூரன்ஸ் போர்ஷன். 28 செகண்ட்ஸில் வந்து இப்போ எண்டூரன்ஸ் போர்ஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது. இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியல, பார்க்கலாம். 19, 18, 17, 16. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு ப்ரீ ரெக்கார்ட் வீடியோ. டைரக்ட் லைவ் தான் பண்ணலான்னு நினச்சேன், பட் டைரக்ட் லைவ் சட்டம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால அப்படி இருக்குது. த்ரீ 2, 1. Pick up. And now we add the mallow sweet, and Hey, Radhi. that's odd. What's happening? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. என்னாச்சு? Student, I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. என்னாச்சு? Truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. இதுவும் ரொம்ப பயங்கரமாக நடந்த மாதிரி காமிச்சானுங்க. I'm glad I was able to get it right the first time. அங்கே தான் புகையா You வச்சு simply have a knack for potion making. ஏன் நான் கேம் பண்ணி எங்கெங்கேயோ புகையா வந்துட்டு இருக்கு. Recipes, it's as if they're written in gobbledygook. கடைசி லேட்டாக இருக்குது ஆகுதோ. Language, by the way. Neither here nor there, really. இதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு போர்ஷன் செஞ்சோம்ல, அந்த இடத்துல என்ன நடத்துன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். Beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. முடிஞ்சுது. ஏதோ சம்பவம் நடந்துச்சு, என்னது இது? எல்லார்ட்டையும் பேசுகிற மாதிரி இருந்திருக்கு பாருங்க. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. முடிச்சுதா? எங்கேயும் ஒன்று இருக்குங்க. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. இது போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறது லெவல் 11 வந்துட்டோம். அடுத்த நிமிஷம் என்ன பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவல் போஸ்ட் நமக்கு ஒன்று வந்துச்சுல, இவ்வளோ தான் மீட் பண்ணோம். சரி, எங்கே போகலாமே? இது அவுட் சைட் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஹாக்வர்ட்ஸ் வேர்ல்டு மேப் பார்த்துட்டு, ஏப்பா எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. கருமம், இங்கே போவே இல்லையே. நான் இங்கே இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வெளில வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வெளில வரதுக்கு பாதை இல்லையே. இப்படி வர முடியாது, இப்படியே வரது ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். எங்கே வந்துடலாம்?
ஸோ நம்ம நாளைக்கு நம்ம அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அவளோட மிஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ வெளில வந்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த கேம் ரொம்ப பெருசாக வந்து இல்லை, ஈஸியாக முடிக்கிறதா நம்ம ஸ்டோரி மட்டும் ரெகுலராக முடிச்சிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் நிறைய அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த கேம் ஃபுல்லாக விளாண்டு தான் ஆகணும். ஏகப்பட்ட லொக்கேஷன் வந்து இருக்கும், ஏகப்பட்ட மிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். போட்டு குழப்பி வச்சுருப்பானுங்க நல்லா. போய் ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். வெளில போய்ட்டு சேவ் தான் பண்ண போகிறோம். எங்கே பாருங்க, எங்கே வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து இங்கே ஓடணும் போல. வேறு பலூனில் அது இருக்குது. நம்ம பறப்போம்ல, அப்போ வந்து உடைக்கலாம் அதை. வாய 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 வாய. ஐயோ எழுத்து போல. வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய அனிமல்ஸ் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஆனால் எடுக்க முடியுமா தெரியல. போகலான்னு நினைக்கிறேன், உள்ளே பார்க்கலாம். வேற ஏதோ இங்கே இருக்கு. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். கம்ப்ளீட்டட். இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. என்னது இது? வச்சு ஏதோ பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் என்னன்னு தெரியல. இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா. இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அடடடடா. I should investigate. என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வெளில போயிடலாம். ஓ கியர் ஃபுல்லாகிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நட்டாலியாவை பார்த்துட்டு ரிட்டன் வரப்போ கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஸ்டோரேஜ் சரி சரி ஏதாவது ஒன்று கீழே போடுறேன், ஏன்னா இங்கே ஏதாவது முக்கியமாக இருந்தாலும் இருக்கும். சரி இங்கே ஒரு சேவ் இருக்குது. ஏதாவது தேவையில்லாமல் பழைய ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே தூக்கி போட்டுடலாம். நிறையா இருக்குது பாருங்கள். இது இவ்வளோ பவராக இருக்குது. டிஸ்ட்ராய். இதுவும் டிஸ்ட்ராய். இதெல்லாம் அவங்க சேவ் அங்கே போய் விற்றுடலாம். எல்லாத்தையும் இப்போ தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் விற்றுடலாங்க. பார்த்தீங்களா? சரி அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளில போய்ட்டு என்னோட சேவ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் கண்டினியூ பண்ணலாம். வேறு எதுவும் இல்லை, ஒரு சின்ன டாம் தான். நம்ம பறக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் வரட்டும், நம்ம நிறையா பறந்து பண்ணலாம். தண்ணியில் நீந்துவானா அவன் கிட்ட போய்க்கலாம். ஒரு 10 மீட்டர் கிட்ட நின்று சேவ் பண்ணுறோம்னா அடுத்த வாட்டி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதோட யூசஸ் வந்து எனக்கு என்னென்னு தெரியல. மேபி இருக்கலாம், ஃப்யூச்சரில் இருக்கலாம். கிட்ட போவோன்னா மிஷின் ஆரம்பிச்சிடும். It is good to see you, my friend. சரி பேசினா தான் வருமா? ஓகே ஓகே, அப்புறம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 5 மணி நேரம் பண்ணிட்டோமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் கண்டினியூ பண்ணலாம்.